to effect a timely halt to deteriorating conditions and to ensure the common good, a state of emergency is declared. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will we roam. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea. With the keys to the cage and the devil to pay, we lay to fiddler's grave. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Yo-ho, all together, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. The bell has been raised from its watery grave. Do you hear its sepulchral tone? We call to all, pay heed the squall, and turn yourselves toward home. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Yo-ho, all together, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Și salutare tuturor, bine ați revenit la un nou stream.
cu gazda v-ați terminat eu în persoană, Codrin. Aici facem setările la joc. Pe această cale vreau să mulțumesc celor de la Ubisoft pentru că ne-au oferit șansa să jucăm Skull and Bones. Mulțumim încă o dată sponsorilor, mulțumim încă o dată celor de la Ubisoft pentru că au oferit comunității mele acces la joc încă din Early Access. O să avem un stream relativ scurt cu Skull and Bones, dar continuăm cu streamul de la ESA Invitationals. Tot pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor pe care avem pe acest stream, că sunt fie din public, că sunt fie din exterior, cum ar fi Ubisoft. We are really, really grateful for getting those goodies. Suntem alături și de Viponțe aici pe fundal. Zi, Viponțe, salut! Salut! Salutare, salutare! Ce faceți în această zi minunată de miercuri? De sâmbătă, zi! Era să zic de sâmbătă. În această zi minunată de sâmbătă, stai aici cu colegul meu de celulă, cu fratele de celulă, în acest joc minunat. Tot pe această cale, toți oamenii care joacă alături de mine Skull and Bones sunt beneficiarii giveaway comunitar, care nu neapărat că a fost organizat, dar a fost creat în comunitatea coștorcilor de la Ubisoft. Cum am zis, am primit 3 CDK-uri pe care le-am oferit mai departe. Una mi-a fost dorită mie din partea celor de la Ubisoft, ulterior 2 au venit unor membri ai comunității care mă susțin permanent, să fie cu sabăr, fie cu lurk, fie cu tot ce se poate. Din nou, salut Matei, am înțeles că îți merge bine sigiul. This is a good big thumbs up aici. Și-a reparat calculatorul? Mhm. We can play Siege. We can train for the tournaments. Invite to grup. Stai așa că... Să-mi deschid monsterul. Oh, fuck. Bă, mă băteam aici, ești nebun. Tu mă inviți în grup. Mă băteam, mă rog, îmi luam bătaie, dar trecem peste. Pe vezi, te-am salvat. Da. Ai saved you. Și-a pus SSD pe NVMe de 204. Cât ai acum? Ce SSD ți-ai pus, bă? Mai trebuie să-mi pun cafea. Da, eu să știi că am corabia aia lui Daica care dă gen heal. Salut, Bumi, salut, te pup, bro, te pup, welcome. Cred că aveți și dropuri. Sau mă înșel? Aveți dropuri? Cred că aveți dropuri la Skull and Bones. I actually need to check it. Oh, no, I don't need this. I don't want to die. Sau nu aveți dropuri? Cred că aveți dropuri doar din extensii, dar nu știu dacă este active. That shit. Cum ziceam, ăsta este un sponsorship, este fully branded content, fără cei de la Ubisoft. Nu vrei să știi ce e după mine. Ce nu e după tine? E literalmente un Manowar de rank 10 după mine. Te văd. Băi, lasă-mă în pace! Asculta-mă, m-a lăsat în pace. Mamă, deci nu-ți dai seama cum am fugit de ăsta, mâncați-și. În următoarele 40 de minute o să înceapă turneul de Rainbow Six Siege SI. Care poate în viitor o să fim și noi la el. SI Invitationals. Da, sunt vise. Și o să
Ne uităm la SI. Am vrut să dăm muzica mai tare din Bă, o joc. bronza în gât, am nevoie de bronza în gât. Dă, treci încoace, băga mea. Broadsider. Dacă ai răbdare, te duc acolo. Am pus un ping pe hartă. Dacă te Eu uiți vreau să sună, fac, am pus eu vreau acolo. să fac misiune. Ah. Păi ce Nu misiune vrei să să facem? farme. Am o misiune să distrug un fort. Dar gen, acolo dai de ăștia de rank 5. Da, și eu sunt rank 6. De ce dracu ești rank 6? Cam a doua navă de gen de DPS și am upgrade-uri pe ea. Am Mortal Strike pe am de toate. Bă, joculețul e fain, după cum puteți vedea, am 114 FPS-uri cu stream-ul pornit. Drept e că am scăzut din grafică și mă mai joc pe ultra, dar e bine optimizat. Oricum Ubisoft și-a făcut treaba cu joculețul ăsta. O să fie insanely good, pentru că, gen, voi ce vedeți aici, sau ce am încercat eu să vă arăt, no, asta este doar prima bucată sau versiunea din initial release a jocului, care ulterior o să-și ia expand. Că asta e doar o hartă minusculă. Ei plănuiesc să facă o hartă imensă, în sus trebuie să se continue. It's gonna be fun. Mecanic e foarte interesant, ai o tonă de căcaturi de făcut. Și cea mai bună parte de la jocul ăsta este că e un MMORPG care o derivat din Assassin's Creed Black Flag, proiectul de multiplayer care și-a luat cancel și a devenit minuția asta. Nu cred că aveți drops, da. Nu avem drops. Dar aici puteți vedea quality gameplay. Am farmat cu Vipunțu și cu Daika în ultimele zile. Am ajuns la rank 6 la Marauder ca și titlu. Asta e un sistem de infamy sau whatever cum vrei să ziceți ca în Payday. Un sistem similar. Eu fac drifturi cu barca. Tu ești el, puiu, tu ești el. Mamă, ce fugi ăsta de mine, treci bă cu a. Bine, mă, Fiind foarte complex jocul, ai o tonă de upgrade-uri la bărci, de la diferite tipuri de cannons, la... Level 4? Bă, dar eu mă duceam undeva. Așa. Da, am făcut și eu level 4. Nu tu. Trebuie să bat o corabie. Eu mă duc să să-l omor pe unul. Dacă veți jocul sau pentru minune vi-l cumpărați, feel free to join us. Mai avem locuri în haita noastră de pirați. Are o tonă de mecanici interesante, cum ar fi trasul în pânze. Dacă tragi în pânze, Nu mai poate să miște barca. dacă mă interesează să se distrugă asta butoaiele, că altfel o să mă părjolească. Da, eu aveam deathmark pe mine, what the fuck? Poți să dai repair la corabie. Oricum este insane joculețul ăsta făcut de băieții de la Ubisoft. Bitch! Take the mortar, bitch! Și cum ați văzut chat în acțiune, mortar strike-ul meu de pe spate. Astea două cannon-uri super mișto care dau cu foc. Pe lângă faptul că dau cu foc, dau damage over time, nu doar
Mai am zis de multe ori că mi-a expirat deathmark-ul? Aia cred că e un bug. Captain, we've got what we needed. Nu e niciun moderator în chat, așa nu? În afară de mine și de tine. Că am vrut să-i dăm shout-out la Bumi, da, îi dăm așa. Ți-am cerut votul dacă mă auzi. Că am vrut să-mi fac clip la play-ul ăla de l-am avut. Mort? Wow! Frumos clip acolo, Bumi. Că am vrut să-mi văd povul, știi, dar tu ai stat pe cameră, deci n-am la cine să-mi văd povul. De-am făcut clutch-ul ăla în runda 7 cu Finca. Bă, au fost meciuri frumoase aseară, să-mi bat picioarele. Bă, nu mă deranjează că am pierdut, sincer. Captain, the warship is here. We need some help. Elite Captain nearby. Vii la Elite Captain aici. Stai că sunt la kilometri întregi de tine, mâncați și nu vezi unde sunt. Bun să-l bat solo. De fapt sunt doar la 2000 de metri de tine, dar mă duc. A, păi dar unde mă duc eu e Elite Captain, nu boss. Gen. Tu trebuie să te întorci. Mhm. Pe ăla trebuie să-l bat eu, gen. Joba cu Bauer's Head. Ai tipul man. Treci încoace, vină încoace. Bă, mai trebuie să jucăm Siege împreună, că mers bine. Bă, mi s-a părut fan aseară. Adică nu mi s-a părut modul. Adică a fost sweaty, că trebuie să ne coordonăm să învățăm să jucăm unul cu altul din mers. Dar am avut player bune, s-a dat info, toată lumea știe ce trebuie să facă. Nu au fost urlete în timpul rundelor aia, au contat foarte mult pentru noi. Cel puțin din punctul meu de vedere au însemnat foarte mult. Captain, we need to plunder those troops. La început? La început alții. Ai timp să ajungi. Sper. Mamă, e unul de rang 7. Captain, they are watching us. Torpedo sighted! Oh my god. Let's all cooperate! Go to your battle stations! We should not allow them to steal our cargo! Mă urmărește altul pe mine, dar-l bat din torpedoes. This one will surely open some front! Fire now! Mamă, ăsta are smoke screen coaie. Torpedoes are incoming! Nu văd absolut nimica. They'll sink in a moment! N-am ratat-o. We're ready! Let us be Nu știu dacă ajung. on fire! Line and sinker!
Bă, eu înțeleg boom-ii asta cu tiltatul, că și eu mă tiltez și eu de multe ori îmi pierd calmul și nu mai joc un meci 2 până nu mă calmez. Dar cât se poate de mult încerc să keep it simple, să mă pun pe mute să zic chestii sau nu știu, dacă vine să-mi jur să nu jur pe ăla pe mute, să nu-mi deranjez echipa. În timpul rundei info, aia contează foarte mult pentru că în campionate sau în higher elo, lipsa de coordonare se vede. Jokaku was sighted! Be careful! He will steady flame weapon! Silver in our pocket if we bring you in! I reckon they're running from these boxes! They request more help! Prepare! We need to kill and loot! We're under fire! Hold the sails! Let the loot! Dă-i în pis de la băiatul ăla. Ma 3500 dau pe hit de la băiatul ăsta. Come on! They'll bury your clones now! You may have fought bravely in life, but alas, too many wanted to die. No ceremony and no coffins for you. Fire away! These suckers are Adevărat. dead good. Știi cum e bumi? Fiecare jucător are stilul lui și înțelege Hey, Capitan! într-o oarecare măsură ce vrea să facă. Dacă jucătorii mei decid sau cu echipierii mei decid că nu mai vor să joace sau să nu mai dea info, nu o să mai dea info. Și o să renunțe la info. O să prefere să zbiere și să facă urât. Dar dacă cu echipierii mei sau jucătorii din echipa mea decid să joace cu cap și să lase tiltul, putem câștiga orice meci. Aproape orice meci. Cum a fost la pe Skyscraper. Era winnable. Faptul că ăla era un gunoi uman și-o ales să-și pună cheat-uri, nu mai ține de noi. Deci chiar nu mai ține de noi faptul că ăla s-a jucat cu cheat-uri. Ship sighted! Off from the port! A, bro, n-ai ce să le faci. They have seen us! To be honest, pe mine nu mă afectează atât de tare faptul că ăla s-a jucat cu cheat-uri. Eu am pierdut super puțin. Mai mult vă afectează pe voi. Bă, eu trebuie să ajung aici. Vii cu mine? Unde trebuie să ajungi? În spate. Eu am o misiune în față. Yes, over there! One is Fac. Trebuie să merg la colonii. there! A brigantine! On fire! Încă n-ai terminat coloniile de seară? And they
Că am ieșit după tine. Ceremony and no coffins for you. Ha! The ship will sink pretty soon. Fire! One day, target met, Captain. Bumi, nu ți jocul ăsta. Nu? Nu-ți dă așa o bucurie în suflet. For real? Aero de margine IRL? Hold and lower the sails! Depart! Spread the sails! A, și crezi că ți-ar da motion sickness sau, mă rog, senzația de water sickness? Eu vin cu tine la asta, dar după aia vii cu mine la elalta mea? Mhm. Avem de plunder, de dat plunder la un fort. Maneuvering to the Băi, Care e protejat de astea de 5. n-ar fi problemă. Întrebarea mea e în felul următor. Ție-ți rău de mare, deci nu poți să te duci cu barca. Nu poți să te joci jocuri care îs Sea of Thieves, așa mai departe, pentru că îți dă motion sickness sau problema aia de sickness, dar poți să te uiți la ele, bănesc, dar să le joci nu că te afectează. I'd like to die a good death someday, Captain. A pirate's death. I want it to be a story in my life, not more so. Captaini, look at those Unwana merchants! De pula mea cât e de mare crocodilul ăla. Directly ahead, Captain! I see the beast! Miponțule, fii pregătit să te joci cu un crocodil. His hide is being pierced by our cannons! Nu cred că e idee bună, dar... Crezi? Fire everything you have! susțin că nu este o idee bună, dar îl putem bate. Că Dar e- nu veni după mine, futu-s morți, mătii! M-ar ataca cu aia. We're ready! Dar tu de ce dai ăștia acolo? Îi facem roată la crocodil. M-a nimerit cu aia. My head back there! Dați ele sau ceva. Ați dat bleeding. Fire! Now! Hold tight! The beast's off his head! Nu cred. Tu ai dat roată cu aia. Fix tu care ești la level mare ai dat roată cu aia. This is what we needed! Sir! Sir! Keep going, Da, Captain! eu îl roteam. We sprung! Falling fire, Captain!
Bă, mă, e foarte fain ăsta. Gen, ai o tonă de mecanici. E un MMORPG pe mare. ready, capitaine! Our cannons are hurting his capitaine! Unde e pula mea crocodilul ăla? We got what we came for, Captain! Fire everything you have! Muistule! Guys out in Nu mai fugi. vain! Fuge, fuge ăla după mine. Fire now! Right away, Captain! Nu, 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 nu. Sir! Sir! All requires to be fixed! Some food on there! Unde-i coaie? Satana știe, dar... L-am omorât! They'll praise you soon! GG, frumos. Cu Haribu. Am bătut Legendary Monster. Acum e rândul tău să mă ajuți pe mine. Mhm. Cu un morcov în cur am fost. Că mă vâna pe mine băiatul. De asta zic că mai bine te vânează pe tine decât pe mine, că eu am murit instant, ești nebun. Unde văd quest-urile? M și G. M și G. Mhm. Hammer Plunder. Yes, Captain! As you wish! Și de că noi o să facem stream fix când începe SI-ul. O să vreau să duci pe Viponțio. După ce terminăm misiunile Viponțio să ne mutăm pe stream-ul de la SI și până la 7 stăm împreună cu SI Invitationals. Ok. You want to co-stream? Mhm. Ăsta are treasure map. Cred că l-am făcut. Ia pune ping-ul de ăla. Te bați cu ăla? Out for that ship! Da. How would we Fire fire away! To deliver it now! L-ai bătut? Da, da. L-am făcut ăla. Ce? Captain! The treasure map! Look, it's with us! Cu panorama de zi la colonii? Da. L-am făcut ăla, îl farmam. Da. Hai, ajută-mă și pe mine, că m-am trezit cu unul de tier 5 pe acolo și m-a omorât. Știi ce mișto shot la jocul ăsta? Faptul că ai cântecele din Assassin's Creed 4. Stai că o să dăm un pic mai mult volum la audio. Vezi că faci drift pe dreapta. Trebuie să o iei în față, boss. Mhm. O luăm, o luăm, o luăm. Bine, aș putea să mă opresc și la outpostul nostru. Nu, e prea departe. Hai la outpost, că mai e un outpost acolo lângă el și ne dăm fast travel. Mi-e deblocată deja zona aia. Dar gen, vreau să... Mi-e deblocată zona aia. Mă interesa Hey, boys! dacă avem autos mai aproape, cine stă timp pe Discord. Păi, cred că e. Știu că era. Ia uite-l mă, ăsta de tier 7 s-a luat după noi.
Mhm. Păi să merge să se bată cu corabia de roșie din dreapta. Din stânga, pardon. Da, cred că. Vrei să mergem? Mi-e indiferent. Dacă vrei, Hai, continuăm cu frate. questul. Here comes Johnny with his 14 months pay. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We'll beat these fly gals and we'll ring the old bell. Goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. With them shooties we'll... Big way! I'm in a kidding mood, Captain! Find us a target! We're under fire! They will be feeding the fishes soon enough. Goodbye, very well. Fire everything you have! I hope you enjoy the salt! Maximum amount of the treasure maps. Atunci ai bleeding și ăla. M-a nimerit în pula mea cu torpedoes și de-asta. Give us a minute to recover our strength. Fire! Unde tragi, mă? N-a văzut stânga. It has the booty we are after, Captain! Weapons ready for you! Fire away! They are Grand pe Nu rocket rig. omoră, nu omoră, nu omoră, că vreau să-i dau board. Move us to where they are and we will do the rest! Hai, cheers, boys. Cu un Lewis Hamilton cinstit. Captaini, we achieved our goal. Avea nichel ingoturi și de-asta. Boss, să-ți dau de la câte vrei tu. Oh, don't you hear the old Da, momentan nu-i băgat 3 după jocul ăsta, boss. Bă, da. oh, don't you hear Dacă ești lângă mine și apeși F to interact, ai trade. Unde te-ai dus, mă? A, ai luat-o în față. Come all you young sailormen, listen to me. I'll sing you a song of the fish in the sea, and it's Oh my god, one of the best songs. Bă, dar nu înțeleg cum îi fac pe ăștia să cânte, că ai mei nu cântă. Control. Apeși dată pe control și ai stânga sus. În wheel 1. Da, Aia cu muzică. Dacă vrei, îți trimit toate melodiile lor. Că le-am. Am OST-ul.
De ce te-ai oprit? Să verific ce locația asta măcar. Măcar le poți da plunder. Îți dă foarte multă mâncare asta. Doar să fac cartograf. Insane, 6 oameni. Insane. Nu avem pe stream, 6 oameni. Hey, boys! Sing me a song. Many lives were lost in that The naufrage. old man say, goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Oh, don't you hear the old man say, hurrah, me boys, we're homeward bound. We're homeward bound to Liverpool town. Goodbye, fare ye well, Goodbye, fare well. where all of them Judies they welcome down. Hurrah, me boys, we're homeward bound. And when we gets to the Wallasey gates, goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Sally and Orly for the flashmen do wait. Hurrah, me boys, we're homeward bound. And one to the other you'll hear them say, goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Here comes Johnny with his 14 months' pay. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We beat these fly gals and we'll ring the old bell. Goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. With them Judies we'll raise merry hell. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We're homeward bound to the gals of the Tom. Goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Dădeam harvest la chestii. Up me bullies and heave it around. Hurrah, me boys, Dar ce crezi că numai tu ai dat? homeward bound. And when we get home, boys, we won't fly around. Asta the tick planks. Goodbye, fare well. We'll heave up the anchor. Help me, Bob, I'm bully in the alley. Hey, 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 bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley. Bully down a shinboat alley. Sally is a girl that I love dearly. Hey, 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 bully in the alley. Sally is a girl that I slice dearly. Bully down a shinboat alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley. Hey, 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 bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley. Bully down a shinboat alley. For 7 long years Ai, 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 au, au. Pe tu nu trebuie să dai... Ai făcut quest-ul, tu urmă trebuie să dai plunder la asta, acum. Da. Ok. Captaini, we didn't come for this, right? Hasimae, we have our loot. Come on, there is work to be done. Set them open! Set them open. What will we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken sailor? Early in the morning. This is a good song. In the morning. Everyone, fire! Excellent aim, Capitaine! Excelent, doi, capitan, da, mă știu în pula mea. Allez! Get to Ale, ale, putan. Ce-ai făcut, mă?
piși pe ei. Ah. Dar tu crezi că stau să mă joc cu ăștia? The loot they took is concealed somewhere. Bă, de luță de mare. Stai undeva în mijlocul hărții. Gen în mijlocul pontonului ăsta. Who has just arrived? Ala, hai așa. Cinci mii pe hit. Jambulia! Fire! Fire! Mă ocupe de asta de aici din stânga. Captain, consider it done. Nu mai e. Fire! Feet! Te mai ajuns sau bat solo? Hold fast! There is still more for the taking! L-am bătut. Flare up! They've called for help! Zice la un moment dat Golan că vrea să vadă cum e joculețul ăsta sau cum e naval fighting-ul. Dacă e pe stream. They want to kill Acum are ocazia să vadă. Te rupe băiatul ăla. An enemy ship! It looks like they caught it Ideea e că there. eu nu-l nimeresc, că e prea departe. I will Că e kill you pizdă. should I see you lacing around. Holy shit. They'll move like a snail! Enjoy your stay in the water! Dar ce cannon ai tu pe tine? Că dacă ai la tip shotgun e degeaba. Ăla îți vine doar în față. The crew did find some fine loot, Captain. Bro, îi dau de aici, de la distanța asta, te mână la... Am cannon-ul pe alea, cannon-urile normale, dar doar că-s verzi. Slack off and I will take your cuts, par parole! Pokiber. Este tiu Pokiber. Uite-l Puki. Look at all that silver! It is pour moi! Ha ha! If they have things of value, we will find them! Câte căcaturi am pe mine. Asta nu pot să-l deschid acum. They're back up! Brace yourself! Now those idiots are adrift! Let's color the sea red.
Îți place cum îi fac pe ăștia să sufere? Cu nade. Da, Tu poți să spui mortare care dau healing. Da, vorbeam cu Daica că există mortare de dau healing. Bă, formidal de bine se mișcă jocul. The reinforcements have arrived! Reinforcements have arrived! Știu tu! Incultă! Take the loot and their lives. Take everything, yes! Fire away! Reinforcements has arrived! Ready to shoot! Prepare to engage the enemy! Your mothers won't hear you scream! Très bien! Keep at it, people! Dă-i să bubuie! Swim with the fishes! Swim with the fishes! The fishes! Notă cu cățelul. Na, ți s-o pus? da. No, vezi, mă. Sea shanties! Ce mai de făcut? Trebuie să mă întorc înapoi la Santen. Mhm. Hai acolo. Ne-a pus să ping. Quickly! Let her catch the wind! Somehow e mai bun decât Sea of Thieves din multe puncte de vedere. I feel like it is better. Chestia nașpa e că n-are Capitaine, zi, les treasures should not be very far. n-are combat de ground combat. Ala e relevant, mă interesa mai mult naval combat-ul. Că n-are nimic pay to win cum sunt cannurile din Sea of Thieves. Which is good. Cel puțin din punctul meu de vedere e good. On horizon! Sail! Cheers to all my boys and girls in the chat. Drink responsibly. Drink rum and vodka. No, don't drink. Ia bărbă puțin. Sugar and tea and rum. Bă, mișto remixul ăsta. Când am play it again. Oricum vă mulțumesc în număr că sunteți aici aproape în fiecare zi sau în fiecare zi când dau drumul la stream în număr cât de mare se poate. Am avut pic fără raid pe perioada turneului KGB de 22 de oameni pe stream constant pentru mai bine de o oră jumate. You're an amazing community. You made my day. Inițial nu aveam energia necesară să fac stream astăzi, dar
fiindcă avem SA Invitationals și I kinda feel like doing it, o să continuăm cu SI și am zis că să nu joc un pic de Skull and Bones. Biggest guarantee. Take all, leave and go. Contract accepted. Supply and demand. Submit. Ready. Astea sunt easy contracts pentru că sunt de 300 reputation. Care 300 reputation în teorie nu e mult. Da, totodată e mult pentru că te ajută să faci increase la reputation. Spre exemplu, cum am Infamy 20.000, mă apropii încet la 21.000. Cam înțeles e ca un reputation system. Ok, cosmetice, asta este dog shit. Nu, n-am vrut să dau destroy la asta. Billy OT. Manage cargo. Ok. Am să întrebați de ce colecționez atâtea chestii. Don't know why. I'm just doing it, I guess. For the sake of doing it. But to see the moon. Că sunt hoarder. Pringles și garantie, rog. Nu știu dacă pot să vinzi stunurile. Cred că pot să le vinzi, dar nu știu la cine. Dacă ești în chat, la cine vinzi stunurile? Sau dacă pot să le vinzi. Dacă încerca să le vinzi. Și garantie, rog. Pringles și garantie, rog. Name of the ship wasn't Billy OT. Hai să vedem ce intrat. Nu trebuie techno. Nu, fără techno astăzi. Hai să vedem, avem Sea Shanties pe aici. Epic Sea Shanty. You're brave to sink a Da. I'm brave. survive the hunt.
I am brave enough to be here, woman. Dun, 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 dun. Aha. Welcome, welcome. Ce faci? Unde te-ai dus? Sunt lângă tine, că fac rafinez iteme, dau la rafinerii. Tu, 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 tu. Bă, Da, mă, aici, sunt în oraș. Fac rafineria. Sunt la rafinerie, nu fac nimic. Făceam multitasking. I was drinking my cup of tea, motherfucker. Oh, pickaxe de 4, insane, chat, insane. Și soliță de 4. Deci îmi trebuie casting și cum deschid chesturile? Te duci în inventar unde ți chesturile și dai open. Unde trebuie să mă duc să dau capul ăsta? Habar n-am un ce cap. Cred că la ăsta, marele pulă, la marele pulă de aici. Cel mai probabil ăla. Pam, tu, 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 tu. Dai că eu trebuie să fac o misiune, trebuie să mă duc acolo. Trebuie să mă duc la un companie settlement. Bă, du-te tu liniște acolo, eu mă duc să fac o misiune. Holy shit, unde trebuie să ajung? Ah, da, să vezi treaba de aici. Insane joculețul ăsta. 120 de FPS-uri, stream-ul pornit. Merge bine. Zic. Auzi? Ce? Bă. Mă auzi? Da, acum da. Oare cum s-o face iaurtul bătut? Îl bate lumea până devine iaurt bătut? Untul IRL. Nu mă, iaurtul bătut, nu untul. Așa, cum se face iaurtul bătut? Da. Pentru că îl cheamă... Dar de ce îl cheamă iaurt bătut? Adică bați iaurt? Ai de pula mea cu aia, el are întrebări existențiale despre viață. El mă întreabă cum se face iaurtul bătut. Adică știu că este lăsat să se în timp și se face gen iaurt și toate cele. Dar de ce îl numești iaurt bătut? Că nu bați iaurtul? Nu bați iaurtul. Adică iaurtul nu se bate? N-are mâini să se bată. Code. Doar nu-l bagi în pe ce să se bată. Welcome in, mister. Bă, eu termin în energie alimentară facultatea, deci...
Deci ce? Ai bătut iaurt? No. Doamne, ce lăguit se... Ți s-a văzut clipul, Code. Te salută, Code, by the way. Salut, Code. Deci... Să te gândești că am 0 drop frames în OBS. E stricat clipul, am crezut că e de la mine. Că de-aia ziceam că eu am 0 drop FPS și împing 8000 bitrate în Twitch. 8000 bitrate, tati! Am crezut că e de la mine. Capteni, the ship has what we want. What's that, Capteni? No! No! Fire! We have a fire on the deck! Son of a bitch, vrei tu cu foc, mă muie. Am vrut mă instala. Bă, sper că ești bine, Code, sper că everything is good for you, my friend. Welcome into the streaming room sau în umila mea căsuță de streamer. Welcome in. Azi ne vom juca Skull and Bones, mostly. Și o să avem mai târziu un picuț co-streaming-ul de la Six Siege Invitationals. Nu cred că l-am ratat pe ăla. Mă muie! Nu, cred că e a meu. A meu a fost. Fire now! We're under fire! Into the water, idiot! Into the water, idiot! 25 de mai poți să stai? Păi de ce? Ai făcut supradoză? Mamă, bro. Te cap... Nu, că de la PUD nu te caci pe tine, dar... you get the idea. Păi și ești ok cu... those stuff. Aren't we a bunch of lucky bastards? The lucky bastard. Bă, noi în teorie avem muzică în joc. Stai că trebuie să mă pun pe mute. Ce? Zic mă pun pe mute ca să nu-ți vorbesc ca ta de mulție. Nu mă deranjează, boss. Poți să nu te pui. Bă, noi în teorie avem muzică în joc. Faptul că mi-am pus un Epic Pirate Music pe fundal este ca să nu mă mai chinui cu... să dau la astea sea shanties de fiecare dată când mă bat cu cineva. Lăniță. Quick, quick! Fire! They'll be riding deep in the water soon enough! Of sword! Nici măcar, bro. Deci, ca să te explic joculețul în sine, Ubisoft a avut un proiect după ce a lansat Assassin's Creed Black Flag AK 4 să facă game mode online, să fie un game mode separat, să fie un joc separat, dar care să fie inclus, sau mă rog, să vină moca ca extensie la Assassin's Creed 4. Proiectul a fost amânat, s-a luat cancel, au rămas la stadiul de proiect și în decurs de ani de zile a trecut prin câteva engine-uri, sau cel puțin prin 2 engine-uri, pentru că ăsta este al doilea engine, și au dezvoltat Skull and Bones. Skull and Bones este o extensie sau mă rog, ce ar fi trebuit să fie Assassin's Creed Black Flag Online. Aceleași cântece maritime, bineînțeles cântece noi, extrem de bine făcut, jocul foarte bine optimizat. Ai o tonă de customizing shit pe care poți să le faci. Viponțul este la... Câtă navă ești tu, mă, PC? A doua, nu? La a doua. Eu sunt la a treia.
ai 3 tipuri de nave, Sfânta 3, tank, DPS, support. Fiecare navă are avantaje și dezavantajele ei, există facțiuni cu care te bați, care sunt hostile every time, care nu sunt hostile. Poți să dai raid la tot felul de forturi. E harta plină de activități și eventuri, că-s PvP, că-s PvE. This isn't what we were asked to get, Captain. Do you have need of it? Are mecanici de Dark Souls, pentru că dacă ai murit, trebuie să dacă îți vrei loot-ul, trebuie să te duci după loot. We're the top. Nu e pe ultra ca și grafică, că n-am vrut să-mi dau forge la GPU mai tare, dar este aproape pe ultra tot. E că 2 setări le-am scos de pe ultra. Look at that fiber, Captain! I can see some action! They're taking what's ours! Da, hai să start o chestie. Look at this code. Outpost in! All sails in! Outside, Captain. Outpost? Ah, I'm getting hungry! Release the sails. Poți să-ți customizezi caracterul cum vrei, poți să-ți customizezi caracterul Fill those sheets. Rainer in. complet. Tatuaje, inele, piercinguri, haine, tot. Corabia aia era. Bă, nici eu n-am zis că... Inițial am zis că nu-i de mine jocul. Am jucat beta, le-am zis, bă, e interesant, așa mai departe. Și prietenii mei de la Ubisoft, pe care îi stimez în continuare și sunt recunoscător pentru tot ce a făcut pentru mine, m-au convins să-i dau încă o șansă jocului. Totodată, prin sprijinul lor, 2 din membrii comunității mele, a.k.a. Daika și Viponțiu, au primit key-uri la joc. Key-urile au fost de Ultimate Edition, care valorează 90 de euro key-ul. Adică astea nu sunt deja leak-uri sau așa mai departe. Tot contentul pe care îl produc este sub stricta supraveghere a celor de la Ubisoft. Și le mulțumim pe această cale că ne-au oferit șansa de a explora jocul în Early Access. Jocul în teorie mâine se va lansa. Noi avem Early Access de 3 zile, din data de 13 până data de 16 acestei luni. În data de 16 jocul se va lansa. Așa, am luat topul ăla, n-am luat nimic. Da, hai că o să arăt. O să-ți arăt imediat. Deci, hai că-ți arăt aici codul. Vezi harta asta? Bun, harta asta este relativ limitată momentan. Urci până în Patamiara Mountains, cam atâta, gen atâta este harta. Tot spațiul ăsta alb, care e aici, o să fie populat, sper, cu hartă, cu continuarea, pentru că ai o tonă de spațiu alb care merită populat. Adică, bun, aici zici că e marginea hărții, dar tu mai ai aici o tonă de conținut, altă pagină din jurnal și aici mai o tonă de content. Which is actually good. Give her first deal receipt to Anita. O să fie future updates. Nu știm dacă o să aibă jocul DLC-uri. Din câte am înțeles, o să fie ca și un fel de live service. Ar putea să-i bagi DLC, doamne, Battle Pass. Cel puțin
speculațiile mele sunt că o să fie un Battle Pass. Sau dacă nu va fi un Battle Pass, o să fie content ca în Division 2. Seasonal content care cumva o să te oblige să faci eventurile și așa mai departe. Să-ți dea un scop în joc. Acolo mergem. Tu n-ai văzut. Te-am arătat asta pe stream. Ai și cosmetics. Tot ce înseamnă cosmetics în jocul ăsta nu afectează economic decât vizual. Nu-ți afectează nava cu puteri, cu power-ups, cu absolut niciun căcat. Care să zici că o să dea un enhance. Ceea ce mi se pare fair. Sincer să fiu cu tine. Adevărat. Uite aici, ai armor și în funcție de ce armor îți alegi, îți dă buff-uri. Și aici ai weapons. Ăsta, spre exemplu, este bombardierul cu heal-uri. Ai long cannon-urile care au reload time-ul foarte, foarte ridicat. Bombardierul cu heal-uri e bun când ești în grup. Da, bombardierul cu heal doar pentru grup. Ai cuveliere, ai bombardierul simplu, eu folosesc fire bomber de tier 2. Îmi dă 68 increase la tierul navei, pe lângă... Deci nava pe care am începe la tier 3, nava mea este aproape de tier 7 din cauza upgrade-urilor pe care le-am pus, cum ar fi bomber de 2, fire long cannon de 2, basilisk de 1, dar este epic, nu este rare asta, și armura care oferă 250 firepower. După cum vezi aici există tier 8, care cred că este maximul. Ai furniture care îți oferă diferite avantaje sau, mă rog, buff-uri, cum ar fi ăsta, că hit a target more than 320 meters away, apply a marker status și targetul respectiv își ia damage increase. Și există diferite tipuri de furniture. Da. Da, 100% increase cu 100% la weak points. Weak points-urile sunt niște zone roșii care apar pe hartă highlighted din roșu, care apar și în PvP și în PvE. Motherfucking shit, nu mai avem mortar cannons. Bombard bombs nu mai avem, unfortunately. Putem cumpăra de la asta? Că dacă putem cumpăra de la asta ne-am scos, which is actually good. Shit. Actually nu putem lua. Bam, pararara. Suntem proud owners of a Lemurian, avem un lemur. Încă nu am găsit un nume la lemurul nostru. Dacă aveți idei, chat, dacă aveți idei... Am găsit un capitan, dacă vrei să vii să-l batem, dar cred că îl bat solo. Cred că pot să-l bat solo pe ăla. Bate-l că eu sunt departe de tine.
Încă nu am găsit numele al lemurianul corabiei noastre. Gheorghe, na, mă gândeam la ceva mai exotic, știi? Gheță. Nu, mă, și tu ești animal. Zice Cod Gheorghe, tu zici Ghiță, că nu-i tătopulă. Mă gândeam la ceva mai exotic, dragi tovarăși. Sincer, mă așteptam la un nume mai exotic din partea voastră. Lemurianul nostru feroce. Mâncăm-i curul. Am găsit bombar. Ah. Battlefleet 760, așa vrei să ne botezăm Lemurianul, mă? Cred că o să facem un pool într-o zi sau un weekend, că o să jucăm Skull and Bones pe weekend. Să facem un poll pe stream și vedem noi ce nume îi punem la... O, bă, 2 lunițe, hai, te pup, Andreu de sub, te pup, Romulțu de sub. Mr. SK. Da, eu. Pe lemur îl cheamă lemur. Zălemurian. Lemar. Lemar. Elmar. Nu sunteți normal. Bă, Andrei, ne trebuie nume la Lemurian, că avem un Lemurian, ia-l-ai. Uite-l! Futul în coadă. We need a name for our Lemurian. We've come to collect your bounty! Bro, îi dau 10.000 asta pe hit. Voi sunteți insane, chat. 10.000 pe hit. Holy shit. Nu l-am peliculă. Prepare yourselves! Brace yourself. C'est chien! Get ready to pop flares! Flare! More of them on the Mhm. way! Păi mi-am făcut build de full DPS. Pe gen asta corabie de DPS și mi-am făcut build-ul să pot să bat orice. Our ashes! No escaping now! Mi l-a tras, mi l-a împins în morțile, dar e ok, nu-i stres. We're burning. Au venit muie ăsta. Tasse, capitaine! Tu lipseai să mă bată mama. We are struck! Body fire! Captain! Corabelul ăsta lipsea să mă bată mama. They're weak, Captain! Just a little more! What are we waiting for? An invitation? Let's go! Nice, l-a scos, l-a scos. Don't give up! Keep going! Fire! Beat! Steel yourself! Come on! Nu-ți glass cannon. Adică eu rezist super mult în fight. Sunt relativ 65% HP acum în stadiul ăsta, dar pot să-mi dau buff de mâncare.
să rezist mai mult și atunci îmi dau asta. Ship-ul meu își face regen singur. Da. Ship-ul lui Ponțu că se joacă ship de healer își face regen singur. Foarte bine, băi, bărbatule de culoare, alb închis. Domnule Skylex, reprezentativ aici. Jefuim, piraterim, you know the usual stuff. All fire! Take cover! Da, amuzant că el are... El poate să te duci așa. Ok. Da, bro, piraterie pe internet. You know the deal. Trebuie să mă pun într-o poziție mult mai bună. A luat bătut, nice, nice, nice. Hurl them in the scorching heat! The bastard! Ha! Hope ye dogs like the taste of salt. Everyone, fire! I see them preparing flares. We've got them on the run. Let's storm the bus. Perfect work, Captaini! Bă, nu e flop, adică... I kinda get it de ce zice lumea că este flop sau de ce aveți părerile relativ împărțite. Dar mi se pare bun. Adică e un MMORPG care are potențial foarte mare. Și nu e base builder, ceea ce I kinda hate it. Am început să detest chestia asta de base builder MMORPGs. Holy shit cât am dat la băiatul ăsta. They're weak, Captain. Just a little more. Bă, n-am primit nimica de la băieții de la Helldivers, deci nu pot să mă pronunț despre Helldivers. Dacă o să primim acces la Helldivers sau se întâmplă o minune, îl jucăm și o să aveți feedback-ul meu live pe stream. Away! We have killed it! Come on! They're barely Bring us holding in it! close to the enemy, Captain, and we'll take them. Man, singura chestie pe care vreau, adică nu o să fie gol de donație sau ceva, este să-mi iau last epoch. În rest nu mă interesează absolut nimic. Sucker is going down in no time! Let the ocean give you a nice cold Și am ajuns Corsair. Ca reputație. Let's go. Keep your head down. Your Kingpin. Eu nici nu știu ce reputație am. Apeși mă și te duci la ăla cu capitanul cu barbă. Și zici acolo. Bucanier. Insane, chat, insane. De-aia, mă rog, golul de donație este relativ inaccurate, pentru că dacă se face golul de donație, o să avem last epoch cumpărat. No Black Cell on Call of Duty. The treasure is in our vicinity, Captain. Cât era Helldivers 2, Alex? 40 de euro. Bă, dacă se donează mai mult și PayPal-ul nu suge la taxe atât de mult, s-ar putea să luăm Helldivers 2. E chiar foarte Caterinca și eu vreau să le iau. Bă, nu dispun de fondurile suficiente de a-mi lua orice, momentan.
But we're grateful because Ubisoft gave us the game. Eu mă duc să vânez un Elite Captain. L-am bătut deja pe unul. Cod, baftă la stream acolo și take care. Have a good day, my friend. Have a good day. În continuare. Ce dacă nu știți, Cod o să facă stream cu Destiny 2, de obicei se joacă Destiny 2 sau Borderlands 3. Mă joacă și Rainbow Six Siege din când în când sau Valorant. Asta vreau să zic și eu, că mai joacă și Rainbow Six din când în când. Check him out dacă vreți să vedeți content. I-am mai dat un shout-out. Trader. Any items to trade? Yes! Da. Știm basic dialogul ăsta. Hai. Pupi, Codul. Mulțumesc de vizită, man. Eu pe insula asta avem comoară. Cel puțin zicea... Heading towards the trading post, să văd așa. May the camp... May the camp be with you. Bă, dar ar fi fost fain să ai fortul tău să te ataci alții. Nu știu ce urmează in the future updates. Nu pot să mă pronunț, chiar dacă aș ști, n-aș putea să mă pronunț ce planuri au cei de la Ubisoft în legătură cu future updates. Să sperăm că ceva bun. Pentru că jocul are potențial imens. Ești pe lângă mine? Nu ești pe lângă mine. Unde pula mea ești? Tu vrei să-l bați pe capitanul ăla, poți să-mi dau TP la fortul de sus din fapt, de despărtă. Man, dacă îi bagă Battle Pass, is not even bad. Gen, dacă o să bage Battle Pass, o să-l iau. Because it's a good game. Din my point of view. E chiar un joc bun, că ți-aduce aminte de Assassin's Creed. Sper că nu-i muzica mai tare decât vocea mea. I hope so. Quickly! Let us catch the wind! Adică, faptul că o să dau gen Battle Pass nu o să strice jocul cu absolut nimic, din punctul meu de vedere. Bă, Alex, știi ce te ține pe tine? Captain, see that fierce warship. We'll need help. Gândul ăla pe care îl avem, cred că o să ne batem cu un player, o să vină să-mi dea la joale. Da. Be wary, Captain. She has a ferocious nature. Aha, trage-la după tine. I smell the distance. Ah, found that. That bloody ship. Attack the target! Show them your mercy! Let me show you my blade. Sau nu trage după tine. Nu trage după ăsta.
under fire! Man, n-am bani să-ți milot, să-mi zis. Adică eu știu că ți așa să te joci singur, dar... Look at me. Fire! I can see that Ginora! Își ia ăsta viol, mâncați-și. One of them on the way! Playerul ăsta e deja rank 10 cu aia. Păi da, că s-a jucat și din early access, din close beta, n-am avut tendință de mușca în close beta. Că n-am știut că dacă primesc jocul sau nu. They will be feeding the fishes soon enough. Now those idiots are adrift. Boostere? That's the end of your story, Captain. La ce te referi cu boostere, Skylex? Fire! Our cargo! Guard it with all you have! We're ready to board, Captain! Nu, nu există boostere de genul. Deci singurele boostere sunt doar boostere de stamina, boostere de resistance sau increase repair health-ul. Dar sunt gen craftable și toată lumea are acces la ele. Nu sunt paid stuff. Adică, da, vezi aici, astea, e food. Și zice stamina efficiency la bracing, repair kit efficiency, stamina regen. Mergem aici la Royal Exit. Eu am un quest acolo. Mă duc la Mother of Shipwrecks. Pe acolo merg și eu, vin după tine. Tu, 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 tu. Lead the wind from the ship! Seize it! Release the sail! Square the tops! Set! Tu, 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 tu. Nice. Bărbăciat.
Așa, backchat. Ți-ai făcut questurile aici sau mai e? Mhm. Am terminat. Cred că a început să Invitationals. Îți dăm un check Twitch. Dacă au început SA Invitationals, o să ne uităm pe SA Invitationals, da, au început. Dragi tovarăși, Lightly pinned in here, he can't come into lumber. o să ne mutăm pe SA Invitationals. Ai ieșit? Da, o să ne mutăm pe SA Invitationals următoarele câteva ore, sau măcar următoarea oră. Este quitting, please waiting. Please wait. Second, man goes down inside a reading, it is in, and the vertical is there. Cons finds his man. I tell you what, I feel for our observers, because as you said, this game is so ludicrously scrappy. Yeah, it's all over the place. You just don't know what play is going to result in a kill, because Mephi's whiffed a whole mag onto a repelled player that's not moving. I mean, good clear there from Nip. In terms of the timing, it was actually, you know, pretty solid. If you're FearX in that instance, the key thing you need to achieve in the round is obviously one, wasting time, but then cleanly getting back towards site. I mean, if Mephi can hit the fadeaway then and get back, it would have been okay, but he just whiffed. What did he run into to take damage? I missed what it was. I said cat canvas instinctively, and I was like, well, Duro is a defender, he can't. Așa, sorry chat. Mi-a sărit doar bitrate-ul pe stream la 20.000 și am avut un mic freeze acolo din cauza asta. Suntem pe Rainbow Six Siege. Saw this a little bit on the previous map. Very good at punishing slow teams and denying away the information game. In fact, 3 drones already picked off on the side of NIP. Just seeing that frustration coming out from the Solus. Well, Cafe, just due to the way in which the map is built, already the most difficult map to get pre-placed drones. You put those 3 in contention, you're not getting any. So that, of course, makes things more difficult through the early to mid-round for NIP. They'll have to live drone. Obviously, as you mentioned, right, the economy already chipped away. So this is going to be pretty tough, provided FearX actually play into it properly. They roam around, they make it difficult for that information to be gathered and that subsequent map control. Îmi zici când intră ca să mă bag și eu. Da, l-am pornit deja. Păi da, dar când începe meciul. Ăsta început meciul deja, mam. Ia, ok. Atunci să termin panorama asta. We've seen some of the success of the gridlock there. But what do you think about gridlock kind of being a little bit more in as well? We saw it during stage 2 that more teams were starting to pick her up. Even saw some entry players pick her up despite being as slow as she is. I mean, yeah, phenomenal operator, and I think the P90 as well is such a strong weapon. I'm kind of hoping there's a day in which maybe a couple more operators in Să-mi ziceți dacă aveți drop sau nu la mine. On top of the fact that you have that flank watch control as well, especially with limited drones available, you want to be prioritizing those for, you know, gaining map control. I like the pick. And it makes it a little bit more challenging for FearX if there's a point in this round where they need to make the play and try to retake up above. Just does so much as an operator as well, right? Has the nades to destroy out any utility that's discovered, has the tracks to cover off the rotates, which with the Nomad band away makes it even stronger as well. Decent gun, as you mentioned, the super short for verticals. Doing really 4 jobs in one there on one operator.
Pino will just have a bit of a look-see through Pillar. Don't know quite how much information he was able to gather. Everyone's sort of finding their own info at the moment, and that can sometimes be the case. Unfortunately, that haven't you heard about that thing called split theory? See? I'm still having that podcast about it, by the way. It's going to be a thing. How many episodes? How many hours? A one-shot, I think, because otherwise we'll go on forever. It'll never end. So, never-ending argument. Impact up the stairs from Rin, and right sort of idea is Muzi was just rounding the corner and working his way down. Imagine most of those tracks will be taken out shortly once Muzi knows it's a little bit safer, can start pushing on forwards from this point. But one of the slower rounds we've had, 40 seconds left on the clock, and no one has died here. Christos. Pacing is really slowed here. Matthew, shotgun up close on the white stairs. I don't think Collins will be favoured in that fight unless he's able to flash the mute out. This is going to be crazy, isn't it? Unfortunately, dropurile noastre nu sunt active, o să avem un post pe... First drop comes on through. Is Arakazi aware about this as well? It's like a dropping in off the back of it, gives the info away. Now they know what they're going to try and hit up across the vertical. It's Diana coming in. That's the wrong time to pop the watch for man. I think he knew the flash was coming on through, so good play coming out from NIP, just forcing an unfavourable gunfight. 9 players left, 5 seconds on the clock. Mephi falls down. Will any more go? Yes, they do. 2 on the side of FearX. NIP unscathed, walking out of this one. And down to a 5 versus 1, and they've got away with it. Diffuser is down. A flawless round coming out, and everything happened there in the space of 10 seconds. Yeah, really clean conversion there from NIP. They had a good amount of time to set themselves, create vertical lines of sight, played into it nicely, comboed it well with utility, as you mentioned. And unfortunately for FearX, then pushed back towards Dining, not in a position to deny plant, despite having a yellow ping. They had a read on it, but obviously they couldn't retake the shot. They couldn't get the LOS towards the plant. I think obviously their key moment in the round, Arakaze falls first Warden, mistiming those glasses. And then, yeah, everywhere else, just vertical line of sight after vertical line of sight made it so challenging. Chat, bear with me, pentru că o să avem activarea la dropuri cât de curând se poate. Very strong place to be as well, playing on the verticals, rotating away towards pillars, for example, getting a kill in towards fireplace, right place, right time. They're gonna give us the drops. We are going to see that last and final sight down into kitchen. FearX in their defense. And the problem is, I say that out loud. I hope so. I mean, I really hope so. They're gonna activate the drops for us too. Too good for the Korean side. That's the point I was literally about to make, right? 2 rounds attacking in this meta at this tournament, from what we've seen so far, I think almost irrespective of the map. It makes things already challenging from FearX. Obviously, we're not putting a line through them this early, but it's certainly a concern if they can't tidy things up. They really need to be stacking as many defensive. I posted on the Discord server about it. Plays out, adds a different dynamic into this particular one. Blitz being brought out. Ba da, dar Ubisoft, mă rog, dev team-ul trebuie să le activeze ei înainte de meciuri. Ei le activează gen separat. Nu sunt active by default, de există drop issues. Pentru că toată lumea beneficiază de dropuri și le activează doar la un specific amount of people și cei care suntem în creators program. Restul nu au acces la dropuri. Pentru că nu toată lumea este allowed to co-stream it. It's more like an inside stuff that you're doing. Rin needs to be super careful here. If he dies, that really limits the amount of information and plants. Ah, nu, trebuie am postat pe grupul de Discord și o să le primim imediat. We're gonna get those drops soon. I mean, da, l-am văzut, l-am deschis. I just opened that. Aștept doar un răspuns de pe Discord. 3 versus 3. I feel like I've said that so many times in this series so far. It just comes down to 3v3s time and time again. E dat pe mut? Da, vorbeam cu chat-ul. Și comentam, mă rog, eram atent la meci. Ziceam că nu avem dropuri momentan pentru că nu se active la mine pe canal momentan. Am dat doar pe Discord check. Fac și eu o misiune, că mă enervează misiunea asta și intru și eu, că vreau și eu să văd ce se întâmplă. A dat freeze, wow. Ce, au luat tu barao? Nu, m-a dat free stream-ul pentru o secundă de la Twitch servers. Psycho
in reception. Murphy looking to hunt him down. Information gained and finds the kill, but it's Pino deep towards bottom white. A great line of sight. Bryn able to dash across, but his head ripped off. Got no time. Murphy in the 1 versus 1, 10 seconds on the fuse, so he needs to find a kill immediately and then jump back on. At this point, he's forced to stick. Pino knows it, pushes through, and that's the round going the way of NIP. That's such a killer as well, and these are the kind of things again that experience will probably teach. Is like you should know that you're going to be exposed. I need to do something quick. Pino barely has to move. I need to relink my Ubisoft account. A little bit. NIP getting another close So out don't worry, chat. Another 3v2. We are here. We're hanging. Hang on, something quick. Man advantage situations given away to the Brazilian side. I think the most concerning thing there, at least from the perspective of Fearex, obviously a big positive in the column for NIP, was just how quickly they got control of VIP off the back of the blitz. They were immediately contesting the smoke, found the kill, wasn't traded initially. And that can often be a part of the map when you're going for a freezer push. That can be the most difficult to dislodge. So if you're able to tick that off in the first 30 seconds of the round, it gives you so much more time to prepare the push. Yeah. And the plant, we saw them set up, play it quite patiently, and then, yeah, clearly in the post, Pino in the perfect spot, irrespective of... Now you should actually see the drops Often we've seen teams hold on my channel. I hope you can see them. Since that support from bottom brown to be able to support a white push coming in. And I didn't see where the blitz came from. I didn't know if there was anyone playing on restaurant window, so I may have missed that in the previous round, but he was very isolated out there inside of VIP. More like, okay, we've got to play someone there. You're playing for your life, sure, but no support against the blitz, just charging his way through and doing some real damage. Now, coming into this round 5, we've got a Morrow on side. We're back up to that top floor of Bar and Cocktail. You've got the Capital on side as well, alongside the Grim, and of course, the Lion. Everything is pointing towards a very execute-heavy composition from the side of NIP. Lots of stuff to just overwhelm the other side with those 2 globals coming in. I really don't like this objective, does it true? Chelena, sau poate cineva să confirme dacă avem dropuri? Sau nu știți? Nu vă port, avem. Le avem. We have the drops. I need to actually... so much. Well, the Grim in play then. Pino on the white hallway repel as the Amaru now charges through. Devic the first to fall. Muzi taken down to 1 HP. Will have an impact in the round though. Arakaze taken off the board. Pino as well. Fearex though at the disadvantage. So, insane. Nip conduce cu 3-1 pe cei de la Fearex. Să avem un clash din partea celor de la Fearex. Și Nip conduce 4-1 pe cafe. Insane băieții de la NIP. E prima mapă? Da, prima mapă. Bă, dar niciodată poți să se întoarcă oricând. Yep. A quick sponsor message, because I feel to do it. Thank you Ubisoft for again giving us the opportunity and the chance to co-stream SI 2024 Invitationals, and for all the support they gave us. Thank you to everyone in my chat that's here. We are 8 to 10 people, and we're gonna be here till 6. So the next 2 hours we're gonna watch SI 2024, at least the next 2 hours, and maybe we're gonna grab some packs. I mean, you can end the stream at around 6:30, 6:45, or even at 7. And bear with me because it's gonna be fun. We don't have any alerts, any sound, anything to disturb the stream. We're gonna watch both of the scenes. And as I said, thank you Ubisoft for giving us the opportunity to be here and co-stream it. Maybe we're gonna hit the SI2 as a team in the near future or in the future. I really appreciate every one of you that's been here with me since day one and took the ride on this journey with me. Și pentru Ubisoft rămâne mulțumim încă o dată pentru tot suportul acordat. You guys are insane. Operators they've got, it does lean into walls. That's not like they're really losing anything massive by having all this anti-roam setup coming in from the attacking side.
Given it's on the top floor again, they can just slowly work their way through here. NIP not in any great rush, still with 2 minutes to play as well. Know what the setup looks like. Psycho was the Nu, este harta 2. Este harta 2. Ni pe luat harta 1 și acum este harta 2. Deja? Da. Bă, dar n-au stat la discuții, mâncați așa. Somewhat old school here from NIP with the buck down below in reading, looking to vert out the cocktail. NIP once again get the opening pick, so find themselves in a strong position, and FearX at this point in time will probably be looking to respond with a play of their own, but I don't think those opportunities are going to present themselves. I think that it's perfect bringing the book here as well, knowing that this other side, FearX are all playing on site itself, and obviously everything is basically a soft floor on this map. You can do a lot of work, and Pino here will be the one restricting the movement on the other side. Unless he dies, they missed a headshot, they see the arm. Pino's been hit twice and got away with murder. Demic gets himself on the board for the first time in this game by finding him out. We're down to a 4v4, just that 1-for-1 to kick things off. Wizard though to respond with a kill of his own through that vertical. 2v4 now. FearX crumble. Arakaze in washrooms, the last up with the SMG in hand. And I don't think it's looking great here for FearX. Băiețile la Nip sunt insane și... On the attack, they convert. And this series now looking very grim for FearX. No, insanely good băieții de la NIP. Sunt șanse ca cei de la G2 să fie descalificați. Cel puțin pe streamul de ieri a fost o propagandă anti-G2 din cauza unor acuzații de cheating pe care le-au primit. Looks actually good. And the unfortunate thing for FearX is by not converting border, they lose this. They don't get any points in the series. That means they're still trailing GK, who got a singular point in the group. So, like we prefaced before map 1, this could be a match that determines who gets eliminated, and as it continues, I can't help but shake that feeling. One thing we also coming in, was for NIP, they're 0-2, but if you look at the teams they lost to, it was G2 and DZ. The other 2 teams that were very much in the conversation around, they are the top teams in this group, and FearX and GK were the ones down the bottom. They've got FearX today, they've got GK tomorrow. Bine, GK oricum a jucat destul de prost și a pierdut în fața celor Dark Zero avându-l pe Bulo în main play ca și jucător. Nu a stat pe bench, a fost în actual echipă, nu a fost rezervă. După jumătate de an în care nu a mai jucat în scena pro. On board, we saw some really promising parts of FearX's gameplay. You've seen that development and change coming in under Dark stewardship, but it's just not quite enough for the Korean side yet. Who knows? Maybe they've been cooking on attack. We'll wait and see. Game of 2 halves. Okay. I'm trying to bring some optimism. They have one of the 2 worst attacking rates in the whole competition. Hey, so did Interestingly, so did NIP. They had the worst, and they still did okay. That is true. They've definitely recovered it in this series so far. It's interesting, actually. I think it was 20% attack and win rate. Cei de la Nip joacă foarte calculat, din câte observ, sunt foarte pregătiți pe atac. Nu am uitat la statistici, dar cred că au winere au peste 50% winere sau peste 60% winere pe harta asta. Au un impact imens și tot timpul reușesc să-și seleze fight-urile. Rin on the repel cocktail, and we'll see if FearX want to commit. It's one of the partial commits where you're trying to bait something out the other side, it feels here. As Arakazi's still got 3 bits of utility sat in back pocket. Can't smoke out top cocktail, so has to get himself a little window opened up to get that through on towards Pino, who no doubt is surrounded by magnets, so that fire shouldn't be reaching him anytime soon. A smoke may well do a better job. And there's really no incentive now for NIP to aggress after getting that first pick. It was a nitro onto Rin, who was on that. Hope you like the new overlay that we're using. Chiar sper că vă place. E ceva custom made. Bro, am primit attack este insanely good pe care n-am apucat să le implementez, dar o să fie implementate toate. Meciurile de ieri cu băieții din KGB au fost foarte bune, foarte buni băieții din KGB. Vă mulțumim pentru această cale. Bănuiesc că mai e pe chat Bumi, cred că e Stranger, Echo. N-am fost foarte atent cine mai a rămas pe chat, dar încă o dată și Vladus, probabil că și Vladus pe chat. Le mulțumim băieților din KGB pentru meciurile de ieri.
Surely you see the gun. You hear him. Someone sees. Holy shit, ce whiff. Both. They've smashed and grabbed it in the dying moments. Wizard though in a great spot. He wins the one as well. 30 seconds to go. Arakaze's already found two. Smash and grab against NIP. But we've seen them lose so many of these clutch situations. Arakaze, the far in back pocket, out onto the rotate. He's now going to try and make this work. Wizard. Holy shit, NIP. Nip cu clutch-ul, băieții cu clutch-ul insane. NIP though, looking strong here, on for a 2-0 after just one more round win. In fucking insane, bro. The series has been a mess. A little bit. The thing is that NIP have been really good on this. The Koreans are back. I do still have some worry about the GK game, for example, and whether or not they can really pull off a convincing 2-0 there to completely cement themselves into that next stage. Things can still get very messy for them if they're not careful. It's just like the disconnect there, right, from Fear X. It's a 2 versus 1. They're going for the plant. The cover isn't there. The player's still up above on the cocktail balcony. It's just those little timings from Fear X, especially in favorable positions, kind of like we saw on Border, where they're just disconnected. And NIP... Play Bobo, nu știu ce înseamnă chestia asta, dar... Still good enough to punish them. Here's a timeout. Turns out Dark can have a conversation. I know, I forget which player it is, but he's always been speaking to him directly, I imagine, to translate across the team. Maybe there is one or two that speak enough English that they can translate it across to the rest when required. For NIP, I imagine it's a bit more of a chill chat right now. Couple more smart. Thinking about lunch, what comes up for the rest of the day for them, and what they'll do with their afternoon. Prep for GK, no doubt. Fear X, they're focused on the game in front of them, though. Again, 5 rounds in a row needed. They've already had that one life they had in this half, given over to NIP. There can be no more mistakes. No more mistakes, exactly. În felul următor, Fear X este o echipă decentă, este o echipă relativ bună, dar concurează versus Ninja in Pyjamas, care au o istorie în Siege, au o istorie în CSGO și în alte jocuri, dar mai ales în Siege și în CS. NIP nu e o echipă pe care poți să o subestimezi atât de ușor. Faptul că au avut downfall pe parcursul anilor, s-au avut coin flip years, da, true, se întâmplă. Dar cred că au potențial foarte mare. Sunt șanse ca NIP să bată G2, deși G2 are cele mai mari șanse să câștige grupele A. Să câștige grupele aici. Și să avem o finală cu G2. Să avem pe băieții de la G2 în finală. That might be possible. At the same time, everything is possible and everything is Gucci. They've been cleared pretty efficiently by Fear X. I don't know if that was off the back of the shock drone, but either way, good work. They'll still hold this position though, but they'll be facing that Monty in a moment. I think he's a little bit trapped here as well, to be honest, because you can't. You can see it. He's a little bit trapped here as well because they've blown out the castle barricade in the window. So now Good Boy's got his angle pinned down as well. You got the Monty here too. He's getting shot from oh, insane. One came all the way across from the other corner. Frumos entry și play-ul cu Monty din partea de la Fear X. 50 seconds or so, well, 60 seconds or so is an improvement, given it took them 2 minutes to get control of some parts of the map. Bă, eu acum am observat. From behind, on the boost. Eu acum am observat, bă. Eu pe nava mea am numai femei să-mi bat picioarele. No. Doamne știu. Pretty remarkable improvement. That timeout trade doing a little bit of wonders for them. The 5v2 is still 80 seconds to play in the round. That is tons of times for Fear X to get this right or mess it up. We'll find out. I definitely hope it's not the latter. Well, 5v2 then. 60 seconds on the clock. Psycho can't retake up the stairs. The hive launcher from the Grim making that impossible at the moment. Otherwise, he'll give away his position. Wizard's trying to play close with his teammates so they can probably combine and maybe go for the retake, but it's going to be challenging. Remove the shock drone, information gain. Wizard able to clear that. It's all about NIP trying to put these attackers on islands and picking them apart for free, but that opportunity 5v1, NIP își pierde o rundă.
Ring caught off guard, but that shield should be enough to clear him. It is. And FearX looking far better that time around. Much better team play overall. I think pretty much every kill they got in that round outside of Good Boys Vertical came from having at least 2 players in proximity, if not 3, and even on one occasion, 4. The way they punished the player inside a Cigar with that Monty at the front, a massive change to what we saw back on round 1 and even across large parts of Border as well. Again, do I believe they can keep that up for 4 rounds in a row? At some point, NIP will figure it out. They'll sit on site and just say, if you want to come out, that's fine. We're pretty confident we can win in the executes. Hopefully there's a little bit of creativity still to come. Arakaze hovering, not locking, in the Amaru. I mean, it would make sense for the objective that will present itself top floor. Multiple avenues the Amaru could take, right? Whitehall, cocktail balcony, you could go like direct piano if you're feeling really confident, try to get that quick map control. We saw it from NIP, it was relatively effective. Picul de Amaru pe care l-au avut a fost foarte strong deodată coin flip, pentru că poți să-ți pierzi avantajul de oameni foarte ușor. Indiferent de cât de bun pe push ești și cât de bun pe aim ești, o simplă greșeală pe care o faci poate să-ți aducă pierzania. They do have the Oster on side, so a different shield coming on this time around. I was going to ask, of the power defenders at the minute, who is your least favourite? Least favourite is, I think they're the most obnoxious less powerful, to play against, or... you hate them, don't want to play against them ever. Because Solus is most people's go-to. Probably Solus. I know we chatted about it a bit, right? I think it probably discourages the use of pre-placed drones, and especially on a map like Cafe, right, where it's really difficult. For me, that's probably the most frustrating. So it sort of takes away from that information gathering aspect, which is the only interaction attackers can have at the start of a round. Yeah, I'm with you on that. Once Benria. Yeah. Just really, in a meta already quite stifling, it's even worse when you're running in and being near sight and you're like, great, we can't do anything about this. I guess I'll just die then. Well, we'll see if Cons is able to have an impact and juggle those throughout this particular round in combination with the Legion mines as well. I mean, Legion's quite impressive, especially after his most recent buff. Now mechanical, bit of damage, plenty of them. Pe regina noastră spicată serverele de Siege. As well as those impacts in hand, which are going to be a great counter for the Oster. I wasn't particularly convinced by the Oster use on Border. Could be a different story here though, if Demic is able to get in a position where he can post up. I haven't seen tons of it so far. I've seen it picked probably less than 5 times across the competition. Bă, tristuț. But not seen it used maybe the way that we would have seen it on more Tristuț, sincer. Oregon, for example, attacking in towards meeting is the go-to one for that one as well. Really Nu era postat nimic pe Twitter despre posibilă mentenanță. Not normally the go-to site here to make use of it, but you can get a nice cheeky little planted around one of the mini bars inside of main bar, but it requires getting there in the first place. I'm looking at the diffuser and I'm looking at that shot, pretty naughty, but I'm looking at Mephi being on the south side window. He's hovering over White Corridor on that Ossa right now, watching the window with the diffuser in hand to keep an eye on him as well. Demic, where's he working his way over? Where is the Ossa? Top red. 60 seconds, a duel down below, good boy. Almost getting another there onto Wizard, who'll want to make his way back up. Here we go. White stairs, Psycho to fall. 50 seconds now on the clock, and FearX can look to start thinking about that plant now. Yes, Demic's now got it in hand, they've handed it over to him, so it's with the Ossa. They've got the shield out, they're going down in a second, and surely the plant will follow. No C4 on the downstairs, they have Pino with the impacts, they can get rid of those, but Demic's going in for a plant. Can probably drop the impact over if he wants to, may get rid of the shield, but they don't do little. Ai, e patch-ul care vine din test server, de care vorbeau că o să fie anti-cheat improve. Nu mă adus aminte când o să fie băgat, dar auzisem de ceva patch. Long angle, Mă, nu mă deranjează să fie picate serverele, gen să meargă cum a mers. Ce mă deranjează mai mult sunt codații, frate. Că am avut meciul era câștigat, meciul de pe Skyscraper era câștigat. Guess what, eu l-am pe băiatul ăla de joacă Caveira Spinbot cu Hipfire. How am I supposed to beat that? How? Cum? Fac clutch, facem 4-3, ne bate o rundă și... și ulterior ne bate aia 2 runde la rând. Că băiatul ăla își activează
Păi nu, că juca Caveira. Cu capcan cum adică? I suppose you haven't probably seen, some aggressive plays, whether it be spawn pigs, jump outs, etc. NIP have very much been looking to bunker down on site. That's also understandable to, some of the other elements of... NIP își pierde avantajul, sau își pierde din avantaj pentru că o dat 2 runde moca celor de la FRX, în condițiile în care erau 6-1 și acum este 6-3 scorul. NIP, NIP și-a luat un pic în cap. Chat, până la 6 suntem aici împreună. 6:40. Suntem aici împreună. Nu plecăm acasă. Ne bucurăm de SI 2024, ne bucurăm de Skull and Bones. Mâine, la fel. O să avem stream early bănesc de la ora 3 până pe la 9 seara. Împreună. Și o să ne bucurăm de tot. Because why not? Și poate jucăm și Siege. Poate jucăm rank pe stream. Cu băieții din KGB. Că-s băieți faini. A lot of direct pressure onto the defenders of NIP playing this extension, so we'll see how they respond this time around. Bro, ăla cu Caveira era hipfire, cav pistol, se uita în jos, n-avea ce să-l bați pe ăla. Ne-am dat out-aim, n-am putut să-i fac la out-aim și îi dau cu nade-ul. Nu puteai. Nimeni nu l-a putut bate pe ăla. L-am bătut 2 runde la rând și băiatul meu ulterior a făcut spinbot. N-avea ce să-i faci. Nu i-am dat eu out-aim, nu i-am dat stranger out-aim, nu-l bătea nimeni pe băiatul ăla. Wow. Wow, ce troll o dat aia de la FRX. Da, man, bă, Matei, ăia din Pro League, ăia știu să joace Monty. Ăia gândesc. Nu e dovadă că Monty e bun. Faptul că joacă Monty în Pro League și NIP câștigă. NIP 2-0 versus FRX. 2-0 chat. Faptul că în Pro League vezi picuri de Monty nu înseamnă că ți o să-ți meargă să te joci Monty. N-am zis că tu nu gândești. Ăia au o altă viziune la joc. Ăia știu strategii, ăia aplică strategiile, ei au coach. Omul ăla le spune ce să aleagă și ce strategie să joace. Uite, au hârtii. Noi avem pula. Faptul că noi, când am jucat ieri cu băieții de la KGB, am putut să câștigăm 2 meciuri și că am avut meciuri foarte strânse nejucând împreună, nu înseamnă că nu există loc de improvement. Există foarte mult loc de improvement și ar fi genial să avem un coach. Ar fi insane să avem un coach, să-l avem pe Enemy One sau, nu știu, Bulo nu cred că face coaching, pe Poxo, pe, nu știu, să avem un coach. Thank you so much, Dez and Guz. And indeed, NIP managed to get their first win on the board. And it's Uite pe going to be Fasten. full points because they didn't Emi go în dreapta. and they got it in a clean 2-0, and this is exactly what we said they needed to get their morale going. Da, Mateuț, dar dacă nu le zici, n-avem de unde să știm ce strategii sunt. Ca să-ți meargă o strategie trebuie să o faci de câteva zeci de ori, sute de ori probabil, ca să înțelegi ce vor cu echipierea aia să joace. Da, dar degeaba avem strategii dacă nu jucăm împreună. Yeah, VRX, we just need to probably give them a little bit more time with this new
iteration of the roster and support stuff. Yeah, absolutely. And you're bringing up communication actually, and something really interesting that we noticed while we were I mean, sitting here. faptul că în Pro League vezi Monty, vezi Blitz, vezi Clash, vezi picuri de astea, nu o să meargă în plat, nu o să meargă în champ, nu o să meargă în rancurile normale, pentru că în Pro League e un environment controlat de ei și doar de ei. Tu n-ai factori externi, oamenii joacă împreună 8 ore pe zi. Oamenii fac skirmish-uri între ei. Nu poți să forțezi un strat de pe TikTok sau un strat văzut în Pro League în plat. Pentru că nu o să-ți iasă. Nu poți controla, n-ai factori pe care să-i controlezi. Faptul că m-am dublat ieri cu Stranger la fiecare fight, că m-am dublat cu Bumi la fiecare fight, că ne-am dat info, că ne-am coordonat în 5 meciuri sau câte am jucat împreună, zici că am jucat în Pro League, nu înseamnă că mâine sau în seara asta să jucăm la fel de bine. Sunt lucruri care necesită timp. Aia din Pro League au coach, au altă viziune asupra jocului. Faptul că se joacă Monty nu înseamnă că e dovada că Monty e bun. Anumite push-uri au și strategii de Monty. Monty Rush, cu smoke, cu morții lui. Yeah, we had like last year good opening kills as well. We had in the other games a couple ones, good ones as well, but we trolled and like gave up the edge that we had in the round. So tu acum mi explicai mie sau lui Matei? La Matei. Dark Zero, the possibility to come back. Cred că mi explicai mie și era nici văzut, dar știam. It should have happened even in scrims, like especially in SI. We talk a lot about that, like we cannot lose, pick up the like 5v4 Gen, ce? Da, am extensia. Am o tonă de chestii puse. Păi, pentru voi. Oricum și mâine o să fim pe stream de la 3 și ceva până pe la 9 seara. O să fim mâine pe stream. Astăzi până pe la 6 și ceva. Ai treabă după 6? Păi la 6 ceva opresc, mă duc un pic afară și ulterior jucăm altceva. Yeah, 100%. Like we knew that if you can like give us the opportunity to snowball that advantage, we are a team that we did this like really well last year, last tournament. So we were like messing up that step, and we corrected for it today. Yep, and going forward as well, you still have GK to play in the group. They have shown really great signs of life against Dark Zero. Are you worried about that matchup? Is there anything particular that you think you need to prep for that team? Yeah, I already played against them in other tournaments. They are a very aggressive team. They have like very good individual skills as well. So we have to look up for those aggressive, those plays that we are not used to. Trebuie să comutăm pe scena celor de la Dawong Kia. Și Wolves este harta 2. In those first entry kills, and that's the issue. I would just love to see them pick up that pace just a little bit more. They're clearly okay, actually, when they do get into those positions, you can see the statistics, but just too slow. Am scapă cum îl cheamă pe casterul din dreapta, face stream pe Twitch, tipul e super mișto. Mamă, ce-mi scapă numele lui... Holy moly! It just means you got to do things a little bit quicker at the beginning. You can't have it at the end. So yeah, D+, there's definitely room for improvement there. I think that Bliss game is going to be a good one. Let's go to the standings and see where things are at right now. Of course, D+ grayed out, but that might not be permanently. Still lots to be changed throughout the week, but for Wolves, 11 points, looking very pretty on top of the Group B. Yeah, it's they're through, aren't they? It's done now. I'd say mathematically, there's only one team goes out of these. Wolves are done. They're going to be moving on, which means again they can maybe just play with a little bit of freedom. It's now grupa B. Grupele B. They're going to go through in, and I tell you what, they're looking awfully close. Ce cu Dragoș? Ce cu Dragoș? Away from securing at least a top 2 spot. You know, with the way things have gone so far, winning 3 out of 4.
Definitely agree with that. Of course, Space Station Team Bliss to play later today. I'm not quite sure. I don't have the schedule in front of me in terms of phase claim, but nevertheless, though, of course, for Wolves now up to 11 points, the next best 5, and well, there is the schedule in fact, and of course that for Stream B, which is what we are on, it is indeed going to be Team Bliss and Space Station coming up after the break that we will eventually have. Ce-am zis că pică pe grupa B la predictions? I don't think going to give Team Bliss a chance, but they were very competitive against Nu știu, obviously a Wolves team that's doing quite well. 7-5 loss, 8-6 loss on those respective. Ce zis? Câștigă grupa B? Wolves, nu? Wolves, parcă. Eu așa mă duc aminte că ți-am zis că Wolves. Până s-a trimis pe WhatsApp? Mi-ai trimis Yeah, pe exactly that. I Discord, mean, stai așa SSG, like I say, against Wolves, a little bit slow, a little bit shaky. Against FaZe, looked much better. Da, Wolves pe 1 și Bliss pe ultimul. Terrifyingly good. Eu așa ți-am dat predictul. Eu așa am auzit că o să fie. Dar momentan Bliss nu e pe ultimul, e pe penultimul. Da, dai mai multe puncte dacă ghicești pe locul 1. Mamă, ce-mi scapă cum îl cheamă pe casterul din dreapta. Holy shit, bro. Ace? Ace of Pride. Așa, Ace. Mamă, ce-mi scapă cum îl cheamă pe ăla. E super wholesome omul. Some things that are missing still on the side of Fearx, but of course Wizard was able to capitalize perfectly off of that. Chat, 20 minute pauză în care am putea face un V1 cu Viponțiu. Mai întâi stai așa să deschid Sigiu și stai așa să să mă piși. Vezi care update, Sigiu? Bătăi, ce-i cu Dragoș? Că ai zis nume inofensiv în chat. What about Dragoș? But so to say, G2 and Dark Zero considered potentially the strongest one in this group as well. So they didn't really have the easiest start coming into this. But for FearX, NIP, as you put it earlier today, they were like the wounded team that you could. Aia n-am înțeles eu momentan. Nu display capture. Left for them in the group. I mean, that's a great question. I mean, you know, I'm sitting here trying to think of some valuable traits, and I do want to say I was very impressed with how FearX played on the first map. It looked like they did do their preparation, and I'll say, through the history of their team, having a coach from Brazil, the structure was definitely there, and it looked like they had an absolute more understanding of international play. But obviously, like we talked about in the pre-show, the scrim practice back in APAC isn't as strong as other regions. Yeah. So maybe with a little more time and a few more games, I could definitely see them potentially getting away with a couple more points, I'd say. Yeah. Maybe, if they're lucky. If they're okay, you sound so confident. Okay, I like that. Well, in terms of confidence, there was a lot of it during this game, and a lot of players showed up to play. So let's have a look at the intel play of the game in terms of this was Mephi, and it was a beautiful one. It was a beautiful one. I really that Brazilian influx coming in, those really aggressive plays, bringing out that Amara, and it worked wonderful for FearX, but unfortunately for them, I'm going to have to add a slight negative to this. Aww, womp womp. Magical, amazing play, and then they started to do the exact same the next round, like copy-pasted. NIP is probably going to expect that to happen. No, you're right. There wasn't really much transition in the way that they played. It looked like they came with their ideas set on how they wanted to do it, but when it came to the adaptation aspect, I don't think they were there yet. But da, e mentenanță, cred că putem să jucăm 1v1s noi. But obviously you can't do the same I hope so. Against a team that's been around the block. They've been playing in these major tournaments for a while, so, you know. I know indeed. I mean, that was the first game of today here on the A stream, but the B stream has action going on as well. So if you need a little reminder, Wolves Esports just took down D+ Kia in a clean 2-0. Congrats to them because they've been doing really well in their group individually. We're then looking at Group A, which is going to be the next matchup here. G2 Esports up against GK Esports. Pretty same in the names. And for the B stream, we have Bliss up against Space Station Gaming. I mean, from both of these games, I know that G2 against GK is a really important game for that Group A because this could solidify G2's position in terms of that first seed coming out. But GK as well, we saw them do really well against Dark Zero. So looking forward to see whether or not they had that mental reset because they did have a day off. Absolutely. I mean,
Constant? Gen să dea run as admin constant? Păi trebuie să găsești în Steam folders gen siege.exe sau cum îi zice. Da, i-am făcut update-ul. Se găsește siege.exe, intri în properties și dai run as administrator sau din Steam settings trebuie să ai de la game settings să ți dea run as administrator only. Realistically, when we're looking at Bliss and SSG, do you guys feel comfortable throwing in predictions of how you think or expect it to be going? It's going to be a very tight matchup just because of how both teams have been. Golane, ai ratat, mâncați-și gura ta Skull and Bones. Oricum vodul o să fie postat pe Twitch și pe YouTube. Probabil că o să avem și momente pe TikTok. Cel mai probabil. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, man. You are welcome here every fucking time. Around așa. Cea, dacă nu știți pe Golan, dați un follow. E băiat mișto. Ai fost aici. N-am știut dacă ai fost aici. Royalty. Mulțumim. Voi nu știți cum îmi arată mie OBS-ul. La moment dat o să vă arăt cum îmi arată mie OBS-ul după embargo și gen ce am avut eu în OBS și câte chestii am avut setate în OBS. Mai trebuie să mai adaug niște tranziții pentru stream din SI, dar în rest totul e gen on point. Scene, tot pentru SI mi-e setat. To the kingdom comes. Siege-ul nu mai este în mentenanță, doamnelor și domnilor. Nu mai avem mentenanță. O să mă joc cu 1v1 cu Vipunțiu. Bam. Fit to screen. Okay.
Pam. Nu! OM motherfucking G-chat. Ce-am făcut? Jesus, chat, ce-am făcut. Bine că voi nu vedeți și nu, gen, nu există nicio diferență, dar am dat delete la ceva ce nu trebuia să dau delete. Salve rapaziada, eu sou o Herd, sou entry-bagger do WCT, capitão da live também. Dar e, gen, pot să fac din nou, n-ar fi o problemă asta. Mă duc aminte unde am pus chestia aia. Nas táticas, junto com o meu coach, que é o Igor, o Abreu também, que é meu analista, e o Pox, Felipox, que é o IGL do time. A gente costuma cuidar dessa parte tática aí do time. Dentro do time também a gente tem um suporte que é o Neide, que pra mim é um dos melhores atualmente no cenário. Tanto em skill individual, quanto em ser um cara que ajuda no clima do time e tudo mais. Jogador de R6 do Brasil. Uma skill bruta absurda. Pra mim, o melhor jogador do mundo há tempos. E o 9. Viponțele, accident. Chat, era un pic așa să se strice o scenă completă. Dar aparent nu s-a stricat. Și broken game capture-ul meu. Așteptăm pe Viponți până se întoarce match title. Nu-l vrea. Bă, nu vreau, mă, fratele meu. Nu vrea să-mi ia jocul. Nu vrea. You don't wanna do it, bitch. Viponțule, unde ești? Pula mea să piși omul ăsta, fratele meu.
Așa, am văzut joc acum. Au zis bă, bă, și n-au venit. Și aproape este gata pauza de la SI. Și nu mai apucăm să facem absolut nimic. Pam, param, pam, 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 pam. Tu. Scuze, mă sunase taică-mi. Mamă. M-a luat că are nevoie de mine și cu nu știu ce. Mai apucăm să dăm 1v1? Mai sunt 3 minute. Suficient. Bine, hai să băgăm o rundă, 2. Iar nu vede jocul. Bă, dar ce morți lui are? Bă, noi avem dropuri la tine aici? Da. Sunt activate datorită unui om super mișto din Rainbow Six Siege. Hai, de accept că intrăm pe mamele lor. A dat accept ăla. Jucăm o singură hartă chat. I'm here for enough people. I'm
încercat să fac niște scene noi, să adaug tranziții, dar aparent trebuie să mă închid OBS-ul și să ulterior să editez stuff. It is gonna be interesting. Pretty boy. Yep. Haide. Tot sus te-ai dus, nu? Da. Nu cred că m-am blocat aici. N-ai vrut mă să iei capul. Nu. Și să facem o tranziție ulterior la scena de Rainbow nostru. După acest 1v1 shot. Dacă vine mai repede, probabil că avem un feedback mult mai rapid. Legion? Maybe. Te-am auzit capcana, boss. Nu vrei tu să mori? Nu. Acum vrei să mori? La mine literalmente nu s-au înregistrat gloanțele. Și Clubhouse. Parapapapam. I'm left. Iubesc jocul ăsta. Iubesc că nu se înregistrează gloanțele. Tu erai full HP, eu trăgeam în tine, tu îți luai sunetele de gloanțe că te lovesc, dar tu nu-ți luai damage. Iubesc. Da scuze, boss. Deci iubesc jocul ăsta, să mă văd. Iubire. Mă, iubire. Aaaa, te-ai mișcat. Da, mi-am dezactivat ăla. Știi că pot să mă mișc.
Hmm. Nice, frumos. Ah, mai bine, Matei. Să vedeți scor acum. Specifically on the mid and bottom floors, you don't necessarily see shields on the top floor all that commonly. This part right here of the map, referred to as Păi, făceam tab, apăsam tab. Bă, dacă ți-a ieșit prima dată că nu mi-am dat seama că am dezactivat ăla, nu înseamnă că ți iese și următoarele două dăți. Zici tu. Stai mai liniștit că tot push-ul la Ponetic e criminal. Eu nici nu știu de ce eram pe dronă. Pe rear, serios? Și nici nu știu unde e. Nu vrei, mă, să iei capul. Am văzut tumorul în puii mei, n-am avut reacție. Oricum nu mai aveam gloanțe. Ai tras foarte mult. Încă băieții banează. E ok. Sau nu, este cred că e ronda 1. Și The bomb. The last is, where are they? Are they playing elbow? Are they playing? The diffuser is no longer in your possession.
Walking around Christmas tree. Te mai plimbi mult, mă? Da. Ce te deranjează pe tine cât mă plimb eu? Hai că pierdem meciul. Nu pierdem nimica. Măcar n-ai intrat în puii mei. De ce, coaie? De ce vrei tu să-mi dai damage cu... Da. Te-am convins acum de ce? Take a look at the benefit of the Solus band, though. Even from Bliss, Chat, nu mai that's zice the nimic. first drone shot from SSG. Întoarcem Even over la half the round ago, meciul far nostru different than the de previous round. They had Invitationals. full intel at their disposal. Maybe to inform plays like this from Hot and Cold. There you go, Z-Ping on the Azami, playing inside of Armory Forest also earlier. Looking over into Z, where Brendo is playing on top Freezer. He rips away the floorboards beneath Sejion. He's aware that somebody might push up Armory, but peeks the angle on ADS. And Brendo with that flank times it perfectly. Ori jucăm cum trebuie, ori nu mai jucăm. Păi da ce, îți stau boli doar cu Twitch-ul. Te văd eu că faci chestii de genul ăsta în timpul unui meci. Păi și n-am făcut chestii de astea în timpul unui meci? Bă da. Just like last round, 3 kills so far with a shotgun. Now he's got to find the rest in order to clutch this one out. J9O down below, outside of the dorm's window. This is actually quite a winnable round for Fishoguy, with J9O still finding intel down below. He has a 1v1 with Ashen on that window. J9O is going to need to cover dorms and use these Grims to allow Ashen to push on in. Will Fishoguy take the fight? He's got the intel down some. Now with Ashen bolting on in, the flashbang goes off. No. Fishoguy dodged it with a shotgun. Nu eram pe mute. Oh, insane, insane. And an excellent Bliss momentum cu o booster rundă. thanks to Nu Fishoguy. m-am dat pe mute. And if that wasn't the ending of the round, I was going to lead off with the point about how SSG pushed to get those 3 mid-round kills. Nu te așteptai. N-ai înțeles ce am făcut. They start downstairs. J9O walks Te-am in. ținut în aceeași poziție, ți-am dat bait. A mers. The fight, so where does he go? He goes into security, waits for the flank to go through, kills Brendo. Immediately, Wettables is on the window, and then SSG swings that as well for information. Dar știi că pentru... Doar pentru tine și numai pentru tine te pun pe TikTok, nu? De ce? Că a fost fun. Ți-am dat wallbang. They don't vault through that big window. They don't go up white stairs at roughly the same time, and it ultimately ends up. Nu mai joc în viața mea 1v1 cu tine. Time and time again. At dorms section of this Joci cu bateu, nu vreau if you're atunci. defending it with a shotgun, you can do basically like a rodeo around the door, around the bomb chassis, around the dorms. Nu că a fost amuzant. Just one pump, 2 pump, and that's it, and they're dead. Now, obviously, if you have Nu the pui niște SSG fail in hand, moments you can pe engage on TikTok. white stairs, as we saw, and then just they're going to pressure you because there was only 10 seconds left or so in the round. SSG looked quite well. Mie nu-mi place 1v1. But then at the very final Mereu second, they pierd la needed that 1v1. coordination and to push and Ieri ai câștigat la 1v1. Bine, ieri a fost o eroare din partea ta, nu știu cum dracu am câștigat. Yeah. Ashen, of course, the youngest, but by far and away the loudest player on SSG on any given Sunday. Bă, He legit. shuts down a spawn peak like that. Pula mea, nu. He's going to M-am be dat very wallbang-uri de also the astea. second highest performer for Bliss these past couple Ah, rounds. dar Bliss e... rupe. But the only reason Bliss were even in a position Ah, da, eu scos fragurul. was because of that Ăsta are huge flank glacier from pe Brendo over arma by lui Freezer Azami. Stairs. Losing his impact while his Valkyrie cams might persist. He has some decent game Unul din sense, so fragării losing that X factor de la on the Bliss roam este will be scos a little Brendo, dar a rămas Still Fishoguy upstairs though. He's the only one Fishoguy. actually off-site or Fishoguy. on the second floor Fragărul for pentru Bliss. Bliss.
he is playing that Dorms position with that M59. As you called it, the Insane worst, battle. I'd call it the best bomb site or rooms for shotguns in the game, or at least close to it. Well, I mean, so much of the site is going in your favor, right? You've got the panels in the attic, but at that point, you know Îl nobody's știi în there, so armorie, îl easily știi, clear up to trebuie să-l take știi în engagement either through the armorie. soft Tu wall, cu cine ții? as we noted, SSG didn't have soft destruction to cut through at that SSG. point because they couldn't deal with the key barriers earlier. So what Bate are you gonna do? Bliss. You're gonna get pushed from the same doorway. At that point, a shotgun is easily going Cel to puțin fell prima with hartă ia opponents on Bliss. the other side of it. So Era Bliss mers not really bine breaking SSG, a much of a câștigat sweat ambele here. meciuri. Obviously, Adev, Bliss starting adev, at adev. defense is excellent. This is a defender-sided map. Though Oregon's numbers, the last I saw, were actually quite even given the state of this map. So obviously, if you're SSG, you expect Bliss to take 3, maybe 4 rounds, do the same, and hopefully win in overtime. We're starting to see some games where a single attacking round victory is enough for you to win, which is absurd at this point in time, but that's what happens when the defense is as strong as they are. Fisher guy with a very cheeky rotation back down. A very bottom cheeky right hallway. rotation. 2 minutes in, and aside from that kill on Brendo, punished for the spawn peak, SSG has barely made any progress. Hot and Cold's been an addict since time immemorial, but is making good progress nonetheless, especially now that Fisho guy has dropped down. Hot and Cold can open up that meeting hatch. Still unclear where the execute was coming Ai from. văzut ce au făcut ăștia de la SSG? Ăia de la White? A intrat ăla pe White window și ăla fix la ce nu s-a uitat acolo. Players will start crouch walking down into site or in the areas around it. Bliss are just fighting them. Ashen does spot one running away, but very quick flick puts him down to around half HP. They know the Capitao is there now, compounded by the fact the Legion sound cue gives away his position, moving up the Z hallway. The 3v3 for Bliss to fight their way out of, and we saw how good those trades were against Wolves yesterday. Fisher guy gets this one, it'll give them the advantage. 1 pump, 2, down goes Ashen. Fisher guy frumos cu shotgun-ul și Fisher guy cu double kill. Double kill. 7-0 Fisher guy. So, Mute himself. for Fisho guy. Quite the Nu, early este start for him. 8-0. A făcut triple kill această rundă, pornind de la 5-0. Insane Fisher guy în formă. On Oregon, it's going to be that tertiary bomb site, at least if you're going to win it on attack. But SSG on that round, they get a free to get the very first pick. SSG timeout de 30 de secunde. Put pressure on anybody who's off-site. Clear out above you. Take control of attic. Take control of dorms. Get up there. Back in the olden days, you know, you'd see a Maverick go through that attic wall, pressure forward, then you'd put either a buck or a slip. Place comentariul lui Ace că back in the old days când Maverick avea și nade-uri. Take kitchen or take an engagement towards meeting. But where was SSG for all of that? It was a very linear execute from them. They went straight for the site on the first floor, and I gotta question it. If they're droning through these 3 rounds, go all the way back to that very first laundry supply room take, I really don't see SSG gaining a lot of information off of this. And again, only 2 drones left towards the end of it that are in play. Like, you're losing your drones. They're getting shot. You're not using them. You're not gaining information optimally. Ia să vedem I can't dacă even point to acest timeout din partea lui SSG o să schimbe cursul meciului. So, if you're SSG, how do you fix this? You're going to go back to the bomb site where laundry supply room, you expect the defense to win. You got to change things up if you're space station. So far, they like their lineup and they haven't bothered to swap anything out. Oh. I fully expected this. Yeah, forced on a shield is jelly. There are just a few teams that when you see they Nu cred că vor să joace elbow, sau dacă să joace elbow. Au făcut rotate elbow. Bring back maybe some momentum or some energy or hell, just to compensate for some flaws sometimes. If they have a shield player, they'll put him on. Dar avem In this Warden. particular case, I think it's perfectly apt. Because you mentioned that Oregon, while it's still defender-sided, is not nearly as defender-sided as it once was, and I think a lot of teams have figured out cheeky ways or cheeky ops to give themselves an advantage on attacking bomb sites, specifically like basement. I would say Blitz and Grim are 2 of the biggest operators in my mind that if you're struggling to attack basement, you can bring and run a strategy and have success with. Grim, if you're attacking basically cover the entirety of the front of the bomb site in the freezer hallway with bees and stop the defense from pushing. Or if you want to run the Blitz like Force is doing right now, you could run it up elbow, or just for more broader application, just sprint through the building, push enemies back that you find, and create space behind you that your teammates can fill. So, Forces appear to go for the latter, and, well, thankfully for them, I suppose,
much less roam presence from Bliss this go around. Yeah, I mean, if you droned out blue, though, you'd see that the only player from the side of Bliss that was even close was Wettables, just watching it from essentially... That was it, yeah, right there with that deployable shield. Look on the side of SSG, though. Again, no explosives being brought. Unless there's a Gone 6 buried in their lineup, you have no way to tackle that. How many rounds are we going to see a lack of explosives from Space Station? It kind of puzzles me. And I think maybe part of that is they bring Mav so much, maybe they're really worried about the Tubarão, which this is the first time he's brought, but Flores, as you mentioned, explosives, Flores is a very common pick in general, but on this bomb site in particular, nades might not be what they once were, but having some Rotero drones to destroy those shields is quite important. There are few sites where you get as much value out of a Flores as Laundry Supply. There isn't. You can take out any Goyo shields you might find. You can take out any observation blockers. You can take out the ADSs. You can clear out blue relatively effectively. You could force people back in B. You can then turn around and use it on Freezer to open up the wall if it's a soft wall. There's so many different ways that a Flores really helps here. Naša sve je blunica je aproape centered. Ja, nici mi-am dat seama când te jucai cu ăla. Nu, că am făcut în studio mod și acum doar l-am centrat un pic. They know that at least one player is close, likely two, because you see that deployable shield, and holding elbow is one of, if not the most common positions to hold on basement. Forrest goes down to a C4 because Bliss anticipate that somebody's going to be out there once Fultz makes noise, and then when he falls off, somebody rotates up close to peak. That's a good heads-up play by Bliss. But again, this problem could be avoided if the utility clue was more efficient and if the coordination was much better. Sejion just places a Zoto canister at the door, so they're much slower when they push in, and the round's pretty much over at this point. Bliss are peeking, honestly, when they maybe don't even need to. They could just hold these angles and wait, and Sejion is so confident he prone peeks the door to end round 4 up 4-0 in man count. This game is not even close. No, it's not. And here's the funny thing about an operator like Tubarão. Wow. That's crazy. I didn't know my own lore. Thank you so much for telling me. Did you know that Oregon, the map, is in America? I just wanted to help. You don't smile anymore. When you have an operator like Maverick come onto the scene many years ago, Fabian actually went on an interview and basically said, it's not whether you bring him or not, it's that you always have to plan for him being there. In a lot of ways, we refer to this on cast as phantom presence or phantom pressure. And now, obviously, with attackers, you can completely tailor your lineup. You don't know what's coming if you're a defender. As defenders, you don't have the opportunity to change things. If SSG droned out a Tubarão, then you have to play Eu cred că capcanele alea le-a pus cam to sus. stop all of your hard breach. So you, before you can even go about doing the usual hard breach, you gotta find ways to try to sidestep them. So if people are a little confused about, well, you know, in that particular round, Tubarão wasn't even really that much of a factor. Not till the last 15 seconds. Bine, având în vedere că vor să joace extend. Well, why didn't they just do default stuff? Well, maybe it's because Space Station knew that they would be S-ar putea thwarted să by pună an presiune operator și să and dea instead try to cineva... sidestep it in advance, just as way back in the day, teams would effectively fall off certain parts of the map that you knew a Maverick could easily cut through without you being able to defend. SSG are just looking far less composed than they did in their game against FaZe yesterday. Sure, they weren't perfect. There was still some SSG antsiness that was a huge problem in Atlanta and NAL Stage 2. But they showed an ability to adapt, and instead of just falling back on cheesy strats or aggression or heads-up plays when their normal pushes weren't working, they instead tried to do something more standard, maybe pull back, play less aggressive on the attack or the defense, or try to counter-strat a little bit in the moment, come up with an on-the-fly adaptation. Right now, it's just lethargy from SSG. Split attacks, split pushes. We do have a nice adjustment that I do like. We see Fultz bringing those Rotero drones to clear that util, but most are already gone, though, and Fisho guys playing the mute. So when there wasn't that presence on basement, now there is to perfectly counter those Roteros. Oricum, SSG dă runde mocăcilor de la Bliss. Da, nu prea pun presiune pe ei. Sejion currently stuck inside a wolf, also on low Joacă foarte pasiv. There's ever a round that SSG might find a way back in. It seems like this one should be. I mean, the funny part is that when you talk about getting first blood, SSG actually has 2 uncontested first bloods. The other 3 rounds have all been draws. So it's not like Bliss is getting an opening pick and completely thwarting SSG at the start of the round. SSG is keeping pace with them until that mid to late round, and that's when things fall apart.
And again, it just comes back to intel. This is the first time that Space Station has made it past the halfway mark with more than 4 drones, which is insane to think about. They have tons of intel, as you can tell. 8 of their drones are established around the map. That is much better. And if Space Station can use that information correctly, then they can potentially, I know that might sound crazy, win a round. Potentially, Pac o să moară de la vertical. You have some secondary hard breach to Probabil că o să câștige oh. Și damage acolo la back. 1 HP, but force downs him in turn. Almost catches the player going for the revive. Third kill for Hot and Cold. Oda left an unofficial 1v1. Nice shot on a J9O. But the rest of SSG is ready and waiting. First round on the board for the North American squad. Thanks to Hot and Cold. Practic e 1v4. Didn't seem that hard. No, and I wonder what the call was there on Force down below. We watched him get the skeleton key down. I don't know if he'd gotten any information as to whether or not the player was downed. But he started to run towards what either looked like armory stairs or even meeting, and then pivoted, came back, and shot through the floor as maybe he heard somebody try to pick up the downed player of I believe it was Fisher guy that got downed by the skeleton key. But Space Station were quick to the punch. They knew this, and then they immediately maneuvered over. Look at Hot and Cold was in hot pursuit, jumping in through big window. You had one player coming up armory stairs. It looked like another was over towards white stairs, and then the last player looked like they were, or one of the players that was coming up armory might have been going over towards master side. It was Space Station realizing we have the numbers, we have to push. And this goes back to what I said about that man advantage in the third round, which was on meeting. Space Station had a huge advantage. He basically got 2 minutes and 45 seconds. Pe de o hartă alesă de Bliss și Oregon. Clubhouse. E Clubhouse. As much as the defense wins, we see teams be quick. We saw it today. We've seen it yesterday. We've seen it all days of competition. Border și Clubhouse. So the fact that they're having these stumbles against Bliss on their own map, despite the fact that Bliss is on the favorable side, makes me kind of worry about what happens when we go to map number 2 of Border. Given how slow these attacks have been, you have to think about that last round. Would they have had as much success if you didn't have Hot and Cold on Nook getting 2 or 3 kills? Hot and Cold at one time being one of the best lurkers in North America, maybe not as much anymore, but 2 years ago, you could at least make an argument given the performance he was putting up on SSG and on Mirage before that. Salut, Ravi, ce faci? Maybe the round goes differently, but ironically, despite the criticism given SSG, and maybe even giving a lot more praise to Bliss than criticizing SSG, if they win the tertiary bomb site right Welcome here, into the madness. Welcome into the... That's the minimum they should be going for. Nici nu știu ce producem momentan. Maybe not fix all their mistakes, but at least get another good performance out of Hot and Cold, or another big individual performance from somebody on SSG, or just find a pick like they have right now with Oda swinging the meeting wall. Hey, it could work out and it could be fun. Yeah. Only one Tuberau through the first half, by the way. Feel free to stick around every goddamn day. Here avem dropuri active pentru fiecare zi, inclusiv finală. Toate dropurile sunt active. Rightfully so. You just have to make sure you're not getting bogged down here because you hit the halfway point. Cum merge cu Tarkovul? Well, I was wrong. Edibles dies. Space Station gets another opening pick, which again is their strong. Am îl știa pe ăla din Armory Stars, nu cred că știa. Mamă. Oh, but Seiji no doesn't have any kills to show for that. Sitting on laundry stairs, completely undroned. 2 players walk in front of him, and he gets none. But a Capcan trap and a TCSG still making a 3v3. His case goes down. Fisho guy on the flank. Do SSG no? Fultz peeks, but doesn't get the kill. J9O with 1. He has the cross on the diffuser, spots another. Oda to 1 HP, but a toxic canister in his way. He's got to rotate up green and hit the attackers from the backside. Which is up meeting. Surely defense knows. Oh, Fisho guy so low. But J9O too. Going for the defuse. J9O hears it. Goes for the sprint. Goes for the flash. Fisho guy sticking in J9O with the kill. A hectic execute between both of these teams. SSG get the 4-2 they needed. Insane să jucat băieții ăștia. Especially with 2 players stacked up in the exact same position inside of meeting. I understand that you might not have information as to where he is. Last time that the bullet came through past your head. Insane, bro, insane joacă băieții ăștia atât de bine. At that point,
You gotta square up, expect to o rotate. secundă dacă mai întârzia. A lot of teams are going to want to put their last Oricum s-a redresat foarte bine SSG. Flash-ul ăla cred că a fost mai mult de siguranță decât to be honest. Sau cel puțin încearcă să se redreseze și nu mai dau wave-uri. În schimb, cei de la Bliss au început să dea wave-uri, which is not good. And, you know, kudos to J9O. He's a talented player. Everybody in this lobby is. But when you look at the history of the Space Station roster, and you look at a player like J9O who's been around before, played in grand finals before, you know what he's capable of. You know that this SSG team has been very creative so far on the side. You know they're capable of being very quick when they need to be, and J9O reads it perfectly. I also think, in terms of SSG's creativity, we were talking about their slowness, how they weren't adapting, how they weren't changing. Look at that meeting round in comparison to their previous one. Before, again, it was slow, but hot and cold's over in meeting. Avem Maverick din partea celor de la Bliss, Ash, fiindcă Capitao, Fisher Guy și Grim. Mă așteptam să joace Fisher Guy ceva entry. Să joace sau ceva foarte, foarte agresiv, să ia kill-urile. They are clearing out the roam on the top floor and gunning for a plant inside of split. That is exactly what the strategy can be interpreted as and exactly what ended up happening. Player in the right positions, they're playing off each other. It might have taken E foarte bun pentru pillar și plant. Da, are smoke-uri, are fire-ul ăla. Este un pic bun pentru post plant, în cazul în care reușește să planteze. Cred că o să încerce să joace split sau cum zice și casterul sau să facă un push de laundry aici. Fiindcă cel mai probabil o să intre laundry. So good steps for SSG in those final two rounds. Ash cu un push pentru oponerea. Ash-ul din Ethic. Ca să pună presiune. Maybe that's the case for Space Station. Laundry supply is going to be the best look that we see for Avem un pic din partea lui. Care era ăla? Brando făcând push către pillar. 100% defender win rate. Wow. Well, no, I mean in this game. I was like, not in general. Cred că știi de Azami. Să sperăm că știi de Azami și nu să fac un pic foarte agresiv acolo. How many was it? Quiet down, son. Smog freezer stairs cu shotgun-ul, să vedem dacă face kill. We talk about the nuisance ops on defense, but I don't think we shine a big enough light on some of these nuisance ops on attack. Dokkaebi is definitely in there. Finka's in their lines in there. Grim is definitely one of them. I mean, look, this used to be such a key play to get aggressive on a basement defense, and he's being spotted the entire time. Bolton, to be fair, is just sitting there. He's kind of saying, I have a shotgun, come and push me. Oda instead says, all right, you know what else this player usually has? Somebody to play the long angle, to provide him some backup. And so he rotates around and gets the first kill for Bliss. That's a really smart play. SSG în minoritate au dezavantaj, trebuie să joci mult mai agresiv acum să culeagă kill-uri, să-și pună avantajul înapoi. Zombie completely shutting Fisho Guy and the laundry push from Bliss out of the bomb site. Sejiani was covering the Capital, rotates away. Right now, the push for Bliss is very, very uncertain. Starting to get echoes of SSG on that first half. Everybody by themselves. Nobody whatsoever. Time is the big issue here. 20 seconds left. There's still 8 people alive. This is one of the slowest rounds that we've seen on Oregon in a long, long time. What? He just dropped down and shot Fulton Ashton in the back. Pushes up further as Forrest finds one. J9O prone behind the smoke, gets 3 for his troubles. Fisho Guy now pushing up just to try and salvage the round. Goodwill and good plays of Sejian and Bliss go unrewarded. SSG take their first round on the defense. Yeah, I mean, I don't know if SSG gets a lot of credit for that one. I think that's very much a Bliss beating themselves kind of round. You know, it's one thing to just sit there on defense. That's the whole point. It's another thing to sit there on offense because you're probably going to lose. So when you're on attack, you got to take up map control quickly, drone them out, figure out where they are, and then work together. Cohesion between these players was very limited from Bliss. Say what you will about Space Station, but so far they have looked like a full team on all of their attacks. Through a single round of attacking for Bliss, they've had a bad start with that team cohesion. On defense, they were great. It's easier to be together on defense than it is to work together on attack. You cannot rely on one player dropping through a hatch amidst the calamity of a round to get 2 kills. Because even though you get those kills, what happened? You needed a 3rd kill to get control of Freezer.
Because J90 thwarts the entire thing by lying prone in the smoke. In a I mean, way that și smoke oricum actually helped n-are J90. cum să If care hadn't pentru smoked that că freezer door, nu știu, cred că nu lose comunică control suficient de of pillar mult. if they've got it on SSG Și side, but li s-a somebody's urcat la playing cap freezer avantaj de door, you're 4-0 doomed, because you're not gonna și know they're asta going le pierde down, rând de and they're just acum. gonna lay down or go outside of the door, wait for the smoke to clear. Cred că este unul din factorii care le pierde rând de celor de la Bliss. Grim can be very annoying when used properly on this bomb site because of how confined it can be. Small hallways, small rooms, tight angles. But 4 of those Bs were used just to spot Fultz on bottom freezer, and not only did he not move or feel scared by that, there was barely any follow-up to push him back off that intel. So Bliss stalling out, not capitalizing the opportunities that they themselves were creating, achieving an attack that could have been quite a bit stronger. There was one player from SSG, though, that is pushed very far forward and almost indeed does die very early on. Normally we'll see teams fully focus on T3 to try and throw grenades on that rafters or try to throw flashes and repellent, but this time they make Fultz uncomfortable, and Brendo, who's been showing quite a lot of creativity, drops down to the bottom window as Fultz is rotating across the northern side. Cuts him down for the opening pick. So what could be a position that wastes a lot of time for the attack is dealt with in 45 seconds. Ashen playing in small tower with those castle barricades, oh my, could have potentially surprised Bliss. The drone gets shot out by Ashen. Ashen didn't actually let the drone skate by. I'm not sure if they would have had the information on him, but Gone 6 comes out, he loses one of those castle barricades and realizes that the jig is effectively up at this point. Worried about the Dokkaebi, obviously. Worried about Fultz dying and getting access to cams. That's why you saw him shoot out the own default cam. He's the Dokkaebi hacks it. Is there something you wanted to add? I was about to say, Bliss need that intel, though, because they're down to 2 drones. Need those default cameras, need those Dokkaebi calls. Ashen domes Brendo outside small tower, but Bliss hold on to that advantage. Visual guy wrapping around to try to take the castle out inside of cafeteria. Looking for a pinch, firing towards Ashen. He spots one, but cut down through the soft wall. Excellent recovery from Bliss as Ashen could have been the thorn in their side to give SSG enough time on the site to set up. But now încă nu e moment de bucurie pentru 4v2. Seem to be in good hands. Extra intel pentru băieții de la Bliss, adică oricum se poate întoarce runda și de comeback zile din orice moment al meciului. Frumos din partea celor de la Bliss. Great recovery from Bliss, and one that came far quicker than SSG even managed to do on their attack. Yeah, those last 3 engagements that we saw from Space Station were all done relatively blind. Space Station just decided to take those fights maybe a bit ill-advised and lost every single one of them. And sometimes when you have a team that just wants out. Yeah, I'm a bit shocked by this one. But Space Station losing 3 gunfights in a row is quite rare, frankly. This is a team of good gunners, and to be overpowered in the most crucial moment of a round is unheard of. I actually quite like this timeout by Bliss, because they obviously have seen things in 2 rounds they don't like about their attack. And it's also entirely possible that strategy-wise, Bliss saw that round playing out and thought they would lose it until they win the gunfight against Hot and Cold and they win that final gunfight over at top of White Stairs. Because if those 2 things don't happen, it completely changes the course of the round. And what utility have you expended to do that? Absolutely nothing. Grim dry peeking an angle inside of Attic and then dry peeking an angle atop of White is not something that any other operator can't do. They're all going to be able to do it. The only operator that could potentially stop a dry peek is a Blackbeard. It would be crazy if one showed up on our screen. So, who knows? Hold on. We got like 25 seconds left till he's logged in. We've actually seen Blackbeard a couple times. Saw him on Skyscraper once. We saw him on this map 2 days ago. I'm trying to remember what team it was. I think it might have been the W7M match. I know the Skyscraper game was... Oh, I remember. So, well, the one I'm talking about, I don't know about the W7M match. On Skyscraper, Alamau brought it to hold karaoke window. And I also remember... It's a Brazilian team. I don't remember who, but somebody was playing Blackbeard outside on Armory Balcony on border. Oh, it was FaZe. Wait, it was FaZe against SSG. These Souls was playing outside of the CCTV window to try and fight the Azami, and Ashen just kept shooting him in the back. Wasn't great. But Blackbeard outside karaoke window was good, so not the same map, but Blackbeard has had some okay moments. I'm sad we didn't see him. Instead, it's a much more standard lineup for Bliss. I know, as SSG go back to the dorms bomb site, just as I'm sure they took that tactical timeout to rethink some of their strategies. Public enemy number 1 in this one,
don't have someone in T3. Bliss clearly know how to deal with it. Instead, they have somebody all the way down below in basement, and the rest are generally speaking around the bomb site or directly supporting it, though you have somebody inside a small tower and cafeteria, which Jane I know is playing right now, where Wedables just propelled up to. If you're going to play in T3, Așa, having scuze, a am line is revenit. almost always a necessity. That's an operator that's Ce s-a absolutely întâmplat? Ce am necessary pierdut? right now. A luat Bliss încă o rundă și SSG încă una? Go back to dorms. It's actually the first time in this matchup that we've seen back-to-back bomb sites emerge. I love the anti-flank that's being brought by Bliss. Both Gridlock and Nomad are not necessarily employed solely as anti-flank anymore. There are times where you'll see a Gridlock huck those track stingers into the bomb site. Speaking of in the bomb site, Sage runs in the bomb site and then immediately gets killed by SSG. Oh, just a brutal loss. Z-Ping and the pre-fire, and he still loses the fight. Oda goes down too. A lot of unrealized potential for Bliss in round 9. They know someone, again, is to the hard right or our left of that double dorms window. But what are they doing? 3v5, full clearing that setup on the top floor. Or just even finding an opening at this point seems so difficult. There was that one roamer earlier, hot and cold, likely still down below. Yes, indeed, on Freezer's stairs. But even if you concentrate on him and get a kill, at best you get a 3v4, and he'll probably waste 40 seconds. SSG need to start giving away picks for Bliss to have a chance, and they find one, but he's quickly traded out. Or still sitting behind the couch. Fisho guy has no idea of this position. Excellent pre-fire, but there he hops up. Doesn't get the kill, though. Finally secured, or at least downed on the floor. He pulls out the shotgun to fight Wedables. Oare Forest va mai face încă un kill aici? Gives the game away on the generator position, and Wedables does have intel. The player playing further inside of dorms can land the shots, but not secure the kill. Might be back-to-back sites, but not back-to-back rounds for Bliss, as SSG still the winners on this defensive half so far. Wedables was playing inside a trophy right when we saw Fisho guy at that breach in closet, and Wedables' job was to essentially stop a rotate from happening. They didn't suspect that there would be somebody playing that cheeky angle by the couch. Now, if Wedables had stepped up a little bit, neither player from SSG was actively watching trophy door. So he could have walked up, killed Forest. Yeah, immediately one's going to pivot. The first shot that we saw came from the top of White Stairs. But that's really the only way that you can stop Forest from killing your players here, right? Just a bit of a sloppy execute from Bliss, and Space Station play it pitch perfect. Just sit, just wait. You know that they're coming from at least that breach direction, so play farther back, play by big window, play by White Stairs, play by the dorms door, and they're just going to walk right into you. And if you need to rotate, yeah, you have to make sure nobody's at trophy. That's when you take the direct engagement with Wedables. And if you are going to rotate, you got somebody at White Stairs to ensure it's not going to happen. Bliss have at least maintained their lead by picking up that round on the attack on dorms earlier, so as they move back down to basement and lose this one, it'll be tied up fairly late into the game. Both teams have shown some good signs so far, and Bliss will show another one of those cheeky operators we talked about Forest earlier, the Blitz on basement, a classic operator. At SSG, as you saw with Forest last round, they are famous for their rat angles, and Hot and Cold is peeking the smallest hole you've ever seen inside of the sandbags. This is going to get patched. They're going to be like, no, this is not allowed. This is not. Oh! Almost zero counterplay here. He honestly might get a kill here. He only sees his legs. Fisho guy also getting damaged, I believe, from either split or classroom to draw attention away from Hot and Cold, but Hot and Cold finally droned. He'll fall off the sandbag position. Instead, move down the laundry stairs. Ashen all the way on the top floor. Very heavy roam setup from SSG. They do like their castles. They like their extensions to play aggressive and get rotations back. But if Oda or somebody slips through, how much will it matter when the castle's reloading? But he gets off completely with the rotation. Moves back down to the bomb site with only a little bit of damage done. I believe this is the first Flores that we're seeing as well in this matchup, which great timing and, as you pointed out, a great bomb site to bring him on. You want to attack that laundry supply downstairs. Yeah, the Flores is probably the best operator for you to be able to tackle that. So kudos to Bliss for making that change, but you haven't cleared out the top floor at all yet. That's Oda's job as he creeps right up. Oh! Pre-firing, there's a shotgun from Ashen leveled at him, and Ashen puzzlingly losing that first engagement. A very early pre-fire from Oda. That if Ashen had hit that shot, would have easily gave away his position and secured the opening kill for SSG, but first pump misses, and Oda's able to recover after that. Smoke grenades go down, essentially to cover the blitz's push up
Freezer hallway, yes indeed. He is not going for the full execute yet, but it's just to get him into position. Hopefully the default cam didn't spot him. Grimbees push the castle back. Wedables taking control fully of the Freezer hallway. The rest of his team needs to start joining him. The Blitz can't do this completely with smoke canisters cutting off his path into the bomb site proper. Brendo will join him inside a pillar, and while one falls from Bliss, they're still holding the lead. Fisho guy with the map holes inside. The castle spots him, but domes him through those very holes. With Wedables now on low HP and the smoke canisters still stopping him from pushing forward. Bliss had the opportunity. They had the momentum. Now Brendo's got to be the one to save it. One kill is not enough to get the victory. Sagion now in the 1v2 has to push up. Throws the flashes and peeks to the left, but the two brows are cutting off the rotation. SSG have accounted for this. He has to get the kill, but Jane, I know, one pump from the super shorty ties the game 5-5. Amândoi sunt, cei de la SSG sunt foarte low, dar câștigă runda. Așa luăm de la colegul nostru la un 5 egal. Foarte strâns meciul. Bliss și-a aruncat avantajul. Chiar a avut un avantaj de 4-0 și eu zic că acel timeout a fost benefic pentru momentul cei de în la SSG. care pe lângă asta a fost momentul în care cei de la SSG cei de la Bliss și-au ieșit din mână. Nu e neapărat că și-au ieșit din mână, dar timeout-ul a fost un mental, ceva mental din partea, un joc mental din partea celor de la SSG. So you're like, why are you not in? What are you doing? Why are you sitting in blue right now? Be a little bit faster to the punch. Honestly, I don't think pur și simplu i-a scos din streak-ul ăla de runde câștigate și le-a încetinit puțin ritmul de play. Fisho Guy nu poate să care echipa 12-5, se joacă Doca. Any instance of split pushing that you thought was going to happen is now effectively gone. It's going to be a linear take from Freezer. SSG can anticipate that and fight back. It was overall just such a coin flip round from Bliss. Un spam pick aproape reușit. Brendo cu 75 HP rămas. Foarte multe deturi din partea lui Brendo. Ashen spots it in about half a second in time. Totodată blitzul nu a avut impact. Jucătorul care se joacă blitz a avut impact mic în toate rundele. N-a jucat destul de agresiv, după părerea mea. Când iei un pic de blitz, trebuie să joci foarte agresiv. But Bliss going for the rush, send it into green hall as the kitchen bomb side is relatively clear, but Sagion on the Ash falls. One of the players from SSG traded quickly back as Wedables makes his way all the way up the split hallway, finds an impact, and the shield reveals his feet. Falls and SSG still hold the lead. A failed rush from Bliss to deny match point for SSG. While there's some control gain, neither attack is close by. It's just Oda trapped inside of Adam. It stopped SSG from winning round 11. Oda puzzled as what's going on with 1v3, I mean, look on the right hand side of your screen. 1v3, ultimul am scandat. No Mozzie, no observation blockers. Nu au absolut. Ținut din 90, ținut din 90. Nu s-a retras din 90. A făcut un pic scurt în 90. De la damage de la Gumai. It's so baffling because information is so critical. You bring a Lion, you bring a Dokkaebi, and you're still losing the intel. I mean, it's just that's damning statement for these attacking teams. And it's not even just a Bliss issue, but right now, obviously, they're the ones under the microscope. And Space Station are going to have all the info in the world they need from a yokai. They know Oda's now inside of Kitchen. He's got a small rotate to go through. Space Station won't actively hold that. They know they've got the control by the sandbags, just by stage. Yokai is still pauză și dai starter la stream, să n-ai delay. And there's Ashen to do that with a Supernova in the hands of the Echo. Map point for Space Station on their own map. And believe it or not, it's the first time that SSG's led this map all day. That's unfortunate for Bliss, who, after SSG's victory over FaZe yesterday, if you were able to get such a strong win on your opponent's map pick, vedem dacă SSG va continua în modul ăsta și va câștiga who mapa. could get first by the end.
But it's Cred că o să vedem turning out to be un another really close affair for Bliss and an overall 6-6. solid performance. Cei de la Blitz o să-și revină în runda asta și să avem o hartă, prima hartă în 6-6. And SSG are going back to dorms, the very bomb Cred că site încă nu that și-au Bliss won. folosit Sure enough, timeout-ul both cei de times la SSG Blitz. played it, but still the one time Bliss truly had some success on this attacking half, something that you couldn't really take away from them. The one round they got in their column. How are they going to change it? 2 rounds now. They've tried to rely on fast blitz pushes. One just execute with a blitz, but the second time a full-on rush into Green Hall that seemed like it acquired quite a bit of control. The blitz worked his way through, picking all the way up the split, but no bomb went down, no man advantage was acquired, and the control quickly evaporated as SSG Urmat de Fisher Guy cu 12 kill-uri. Ce 2 fragări pentru ambele echipe. Bliss are trying to go for a quick execute to catch SSG off guard whenever it occurs. And if that's where we're getting to, bag of tricks for Bliss might really not be that deep. Un rush. Poate etic. Apologies for the Stokes bleed through. I'm going to be casting with him later today, so he's going to be bleeding through my own. Cred că o să fie un bait. Certain, and this is what you deal with on a daily basis from him. Amaru în tower, în T3, încearcă un push de etic. Perhaps. He's the loud one in professional settings. I suppose. Even though we are technically called shoutcasters, he really lives up to that billing. It's a shoutcaster. Shoutcaster. Again, this time by hot and cold. He did it, I think, in the previous round. He was on 2 brow 2. It might have been 2 rounds ago. Dar cred că tu ai pus delay de la... Nope. Nu-am delay. I'm going to keep a keen eye on whether or not Bliss is able to use these drones effectively. Brendo's being droned right in towards White Stairs. Eu n-am delay pe stream. Not a single drone has been lost from Bliss yet, and we're at the halfway point of the round. I spoke too soon. They've just lost one right now. They've also got a Dokkaebi. So Stream delay nu este will activat. come from these drones, but additionally from the gadgetry. They could bring the line again if they felt it was particularly effective. And even though it seems quite silly, there's also a jackal if you feel like the roam is too much. Oh? Brendo starts things off by picking off Ashen. That's exactly what Bliss needs. And it's only the second time in the last, well, third time this half, second time in the last couple of rounds that Bliss has been able to get that first pick uncontested. Comes very late, though, very late in the game. They've not opened up that meeting wall. It's been reinforced off by SSG. Wettable sends Amaru his way into attic. 1 HP, Amaru 1 HP și double kill. As he pieces up both Double kill din partea lui Tubarao la canapea. Shutout onto White Stairs, trapped by both the Kiba games. barrier and the Zoto canister. He can barely see the tip of Hot and Cold's AR. He just can't do it because of the gadgetry in his way. Bolts takes down Fisho Guy as well. Brendo with 3 to suddenly bring them back into contention, but he falls for his efforts. One video. Info on one. They're both on that dorm În side. 6 minute începe meciul de la celor de la G2. But the opportunity passes, and they swing around the corner and take the map 7-5. And all I'm thinking by the end, what could have happened for Bliss? What could have happened with that 5? GG! Și ne vom muta atenția către scena A, unde o să avem meciul celor de la G2 cu GK. Tu mai băgat, te rog frumos. Detest că mai dă buffering. Dar nu e de la mine. Interesant meciul celor de la SSG cu Bliss. Bliss a condus marea majoritate a rundei. De fapt, a meciului, a primei mape. După aia, cei de la SSG au luat un timeout tehnic. Și, Tehnica timeout de 30 de secunde a schimbat harta întâi și apărut celor de la SSG. Da. Bliss având avantaj de 4-0, putea să câștige încă 3 runde, aveau avantaj
și-au aruncat avantajul în gol vânzând runde către cei de la SSG și pierzând prima hartă. Din... Să mai apucăm și restul meciului, dar pentru că trebuie să vedem neapărat acest meci dintre G2. Cât mai avem? 4 minute jumate? Da, 4 minute. Mai dăm așa. Bă, e 6. Ai zis că închizi la 6. 6 și am zis 6 jumate. Păi da, dar meciul nu durează jumătate de oră. Noi bai. Păi cel mai probabil o să înceapă la 6 și 10, 6 și 11 și se termină pe la 6, 4 și 5 prima mapă. Oricum am vrut să prindem primul match dintre G2 și GK. Totuși, deși au fost alegații că G2 ar fi folosit cheat-uri în primul match sau în primele două meciuri și au fost suspendați temporar, cineva acolo sus îi lasă să joace în continuare pe cei de la G2 pentru că au fost alegații false cum că ar folosi cheat-uri. Bine, n-ar fi prima oară când o echipă din Invitational are parte de un asemenea tratament. Dar o echipă ca G2, sincer, nu aș vedea să folosească cheat-uri. A fost nu recent, anul trecut sau cum 2 ani înainte de Invitationals a fost un scandal după niște skirmish-uri între echipe cum că BDS, G2, Team Liquid și încă câteva echipe ar folosi cheat-uri după un clip dintr-un replay match cu unul din jucătorii sau doi dintre jucătorii BDS, în care acuzatorul susținea că folosesc spinbot pentru că jucătorul nostru făcea 360 în spawn sau cel puțin avea un movement mai robotizat, învârtindu-se pe loc, dar fără să bată pe cineva. Un movement din acesta robotizat am avut și noi parte la turneu. În cupa KGB, din cauza replay-ului care încă, dragi telespectatori, sau este încă în beta, după spusele celor de la Ubisoft, am avut mici erori de movement sau erori grafice care au dat impresia că unul din jucătorii noștri are movement robotizat. După verificări îndelungate în ziua întâi a cupei KGB, s-a adeverit că jucătorul nostru nu avea cheat-uri. S-a folosit și musul care... Folosisem și mus pentru toți jucătorii și participanții din turneul KGB, din cupa KGB de 1v1. Și totuși și în cele din urmă nu am descoperit nimica și a fost totul ok, dar pentru cei care au alegații de genul acesta, eu aș zice să fie sigur 100% înainte să spună așa ceva.
G2 Esports secured Bine, their până la own urmă e map pick, better but safe what than a sorry, battle dar it was. It wasn't totuși, necessarily uneori an easy one. lucruri de GK genul ăsta really poate did să put their backs against the poate să wall. întârzie foarte You definitely mult see the look of victory on their faces as well game-ul. after that final play. That was really impressive. That was fun Cum to s-a watch for întâmplat și sure. cu But cei de la I G2. think, of course, they had to fight for it because it was a pretty Toate close meciurile game. de After ieri au all, fost multiple suspendate positive pentru things ei. from both. To having that really good structure, having those fundamentals, very much. Se blochează streamul lor. Unfortunately, a trebuit să dăm un refresh la pagina de stream. Hello, domnule Daica. Salut, Daica. Welcome in la ultimul match pe care îl mai castăm pe stream și ulterior se închide streamul. G2 versus GK. Ce pula mea ai făcut cu microfonul ăla, că zici că ai dat cu borcanul în el? Da, sus așa un poc, nu știu care. Ați dat un poc în microfon sau ceva. Yeah, and that's something that we would have to dig into a little bit because Te uiți la mine pe stream sau te uiți pe streamul de la Rainbow? I think I want to start off with things that went right for GK. Daica. Because at the beginning they looked so incredibly indestructible and then something didn't go right. Absolutely the strength of Băi, Oregon știi ce n-am defense, but făcut eu? Nu nonetheless m-am they also uitat had an să văd dacă amazing am luat opening kill start dropurile. out. They had 6 opening kills and it looked like every single time they were. Pare nu le-am luat. It wasn't really like they were playing bad. They were really tightening up Am and holding 97% proper la angles. primul. I think man down situations because Mi se blochează streamul de la Twitch servers. Daica, dacă vrei, după ce terminăm cu meciul ăsta, intrăm pe screen. Chat, aparent o să terminăm streamul mai repede pentru că serverele Twitch nu țin cu noi. Cred că terminăm streamul mai repede pentru că gen e derulat pe speed forward de la serverele lor. Go for the play, but make sure that they do eventually win out the round. And that, I think, mainly came down to the fact that GK sometimes Acum merge, ok. Ce? Da, dar numai pe România, deci numai pe România se întâmplă chestia asta cu Twitch servers. Oricum, foarte shitty. Ăsta e al doilea meci al zilei pentru G2, nu? Da, al doilea meci al zilei pentru cei de la G2. Primul l-au câștigat. Young team that they have, the lack of structure that the team has, and that's what they were aiming for. Cred că G2 are cel mai mare potențial să câștige ESL din 2024 sau cel puțin să se califice în finală. Andreas, nu cu N-word. E finala pe 24, nu? 23, cred că. 23 se termină Rainbow Six Siege SA Invitationals. Nu, pe 24. Pe 24? E semifinală pe 23 atunci. Welcome in, tinere Andreas. Tot aici o să fim duminica viitoare împreună pe canalul meu de Twitch și o să stăm live cu finala dintre probabil că G2 și who's gonna be. Bă, eu zic să să nu aruncă finaliștii deja? Da. Adică până la urmă nu știe nimeni, nici noi nu știm sigur, pentru că multe se pot schimba. Primele 4 banuri, Border, Cafe, Clubhouse și Labs, Oregon și Ale. Ok, și Consolate ultima. For that game was a 7-5 for G2, so that to me says there are some kind of things exploited, I guess, from G2 that they did wrong on that map, that maybe if JK understand what's going on, they can capitalize off of those mistakes that G2 made, but then cred că în două hărți. Sau cine crezi că o să câștige? Cred că G2 o să câștige, să fie 2-0 pentru G2 și să meargă mai departe. Oricum sunt top clasament momentan G2. G2 cred că n-a pierdut niciun meci până acum. Yo, folks, welcome back to the casting desk. We are at a pretty fun Oregon
But now we're headed over to the snow-capped mountains of Chalet. Are you ready, Bengi? I'm ready. I mean, the thing about this best of three is that you go from Oregon to Chalet to Consulate, and all three maps play out very differently. Oregon, very basic, 1, 2, 3 close together. Chalet, mobile map control being spread out on a stand like mini execute. So what we just saw in Oregon, just forget all about that, and you gotta get into the Chalet mindset now if you are G2 and GK, because things will be a different approach for both the defense and the attack. Yeah, we're gonna see a lot of the offense spreading things across the map with that quote-unquote split theory, because Chalet really forces that into your hand. I mean, a lot of the one front assaults on this map just do not work out well, so we'll more than likely see a lot of people just trying to set things up for themselves, kind of create that kill box that we talk about every once in a while, and get some active play going in there with a couple supporting angles. So Chalet, this is going to be his 8th play here today. ENG, interesant ban. Obviously over on Bravo with Border and Clubhouse, but if those haven't been played over there, then things are all tied up in between these 3 maps now. Chalet is Eu cred că e un cam delay. defender-sided, which is kind of a rare side every once in a while for this map. 60% overall defensive win. Grim, Valk, ca second ban din partea de GK. Alberta bans very much changed up because both Ying and Grim taken away from action, where they Inside post de la Fast N, pardon, de la Jainiro, a doua prezentatoare de la SI. She said, GK versus G2, I can't decide who I want to win. Hashtag GK. Maybe that's a sign. Cred că ăsta e un semn. Cine știe. I think everybody's got their opinions on the powerful defensive operators and who they like to play against. Bă, Andreas, nu! My personal opinion, Solus. I agree. I will ban Solus every single day of the week. Nu cu de-astea. I do not want you getting rid of my drones. I was gonna say I don't like the concept that an operator Nu vrem de-astea. Mai ales pe streamul ăsta. Vrea să facă? Îți continui. Bă, Andreas. Bă, Andreas. Calmează-te. Bă, Andreas. Scuze, nu eram atent la chat și nici nu eram în mod viu. Bă, Andreas, calmează-te. Am scris numai GG. Futu-te. Good game. Da. Bă, pe stream-ul ăsta nu, că ăsta e sponsored. Da, hai să fim miți. În alte stream-uri știți că vă las, dar pe ăsta nu. Ok, a început runda, prima rundă din meciul dintre G2 și GK. Cum stai cu sesiunea Body Low? 2 restaurante de ani, este ok. Le iei? Nu știu, am săptămâna viitoare. Siege pe weekend? Nu știu. Dar ce știi? Nimic. It's gonna be fun. O avem pe Iana în library. Da, o să facă contest. Because when you do play something like Brava, you need to set up. You need to say, guys, give me like a minute here. I'm gonna drone everything, hack everything, and now I have a 5th gun ready to help you. But they have gained, as mentioned, a bunch of different intel on the map. Yellow pings going out, breach getting through here, EMPs, exothermic charges, but Aveți chef după aia să jucați Rainbow sau... Bă, după să ne băgăm la Skull and Bones noi. Ah, ok. Ce n-ai zis că ești afară? Virtue, we can kind of just play a central position here and try and electrical out those if he wants to. Să jucăm cu seniorul Daica. Right now, Doki's gonna get down by key here. Seriously, will be able to take out Uno as well. O să avem un kill, poate. G2 might be placed inside of the pot here in just a moment. Akali down. Mamă, l-am centrat! Zi Dumnezeu! Mamă, ce căpățână și-a luat Barao. Și pre-fire! 1v3. 1v3 pentru că al nostru este down.
S-a resis de poziția de gol. Poate un gol din partea lui Doca. Tu ții cu GK? Nu țin cu GK, Și self-impact din partea celor de la G2. He hits him with the question mark in chat. He's like, what are you doing? Self-impact nade din partea celor de la G2. O rundă vândută. Cei de la G2 n-au început foarte bine acest meci. Hai că o las. Ok, Andreas. N-am să mă deseară dacă jucăm Rainbow să Sure, bro. Îți dau DM când ne băgăm. Cius, bro. Really quickly fell apart for T2, and despite getting an opening trade again, they're just caught in the process. And that's the dangerous thing about that top floor. You know, we kind of brought it up on the, before we got into the map, but that's what you expect to see. You expect to see people kind of strung along that entire top area, especially on that balcony, keeping that active play for the window. Maybe somebody on master double as well every once in a while. While 2 to 3 people work things over on, egos/double sides. So we'll have to see if G2 want to try and deal with that down the line. But as of right now, very, very well kept around there from DK, especially with that early damming of those drones. One thing I do want to see more of, and I'm glad that G2 now 2 rounds in a row they've shown it, is Tubo, the new operator on defense, because we haven't really seen as much of the operator as I thought we would see before the nerf came through. I was like, okay, every round of defense, Tubo. Hasn't been the case, and avem site-ul din basement. Vedem cum o să se apere cei de la G2 de data asta. Will go out, and it won't really interact much with the round. They won't change the outcome of anything. So I'd love to see like a more like a kite bandit trick with the frozen walls, trying to deny some of the hot beats, stall out for longer. Uno now getting active again, finding key to stir might off the round. And that's a very important number because basement bomb site, you typically want 2 hot breachers. With one of those 2 being downed now, you might not get all the roads open that you'd mission. Most definitely. That was a big moment there for me that last round as well. I was very surprised that they were playing with Tuberau, but they didn't have Virtue with any Electroclaws in his pocket. G2 în avantaj. 5v3. A doar rundă foarte bine jucat din partea G2, au avut impact mult mai mare. Coordonarea cred că a început să sure de partea de G2. Da, prima rundă cred că a fost de încălzire pentru ei. Tot timpul G2 începe prost. Pierd prima rundă sau prima hartă. Ulterior încep să domine. Ceea ce nu este ok din partea celor de G2 pentru că poate să le afecteze foarte mult mental pierderea unei runde sau unei hărți. Dar probabil, cel mai probabil, de fapt, nu se lasă afectați și încearcă să push through. Că strategia celor de la G2 este să joace un joc mental cu adversarii lor, să le dea o rundă sau o hartă, ulterior să-i domine, distrugându-le moralul. Avem un push din partea lui Doca spre winery. Ok, din spatele Kibaberului în winery. Avem spart peciul din winery. Oare Finca o să-și ia o damage de la Cade? Are un one-way acolo. Show him aware that somebody could be trying to rotate through on the top floor. He sees that verticality, and as we know, Pangu, you don't just set up those things for no reason. Nope, and it's the thing, like, walls are frozen, things are taking a long time, one more canister pocket of Virtue, only one way in, a small crouch hole on the breeze, they gotta go for it right now, 20 seconds, să spar bariera, Tuberau o întârzie pe Hibana cât de mult poate. Ei, ce frumos am centrat. 4v1 Finca cu revive-ul. Și G2 ia runda. Da, G2 și-a revenit runda aceasta. Mi se pare că cei de la GK au întârziat foarte mult și au jucat foarte pasiv. Am centrat în sfârșit scena. După ani și ani. Adevărat. Boosted players, adevărat. Ba, Andreea, și noi o să ajungem acolo. Dacă tot ce ne-am propus noi pentru anul ăsta
merge cum ne-am propus, we're gonna play on a stage. Nu o să fie SI stage-ul, probabil că nu o să, dar o să jucăm pe la niște tournaments. Would be nice to join, my friend. Would be nice to join us. Bro, prima dată trebuie să jucăm, că noi nu prea mai jucăm. But his patience. Every single time you see him in a position like this, Exactly. Vorba lui Codrin. Trebuie să jucăm, trebuie să ne învățăm unul pe altul cum facem push-urile, cum ne coordonăm. Bă, Hagi a avut o vorbă, ai n-ai mingea, tragi la poartă. Bă, ai n-ai mingea, tragi la poartă și când tragi la poartă trebuie să ai un plan. 4-4-2. Simplu. Hai că 4-4-2 merge în Rainbow. Da, mă, las că merge. Facem să meargă. Avem un blitzpick din partea lui GK. This could be maybe a fireplace with the sense gadget in towards the bottom side. This is not going to be as basic of an attack as we might be thinking at first. This could be lobby into 4 în 4 losuri, 2 finale. 2 rage quit-uri a zis. Ar fi fost bine 2 finale. Sensul push în fireplace. Some assistance from main stairs, but he's already bullied his way in. Benj is going to find one on the back end, though. Noodle notices the entire site's clear, but it's just Noodle. There's no push din partea lui Blitz. Blitz cu un push foarte agresiv. Sens pe site. Sens a traded din partea hatch-ului. The verticality. Doca și Blitz ultimele. Încearcă Blitz un plant în default spot. Dar nu reușește să planteze. Sau ba da? Reușește să planteze Doca afară. Oh. Insane G2 cu run out. O rundă foarte bine jucată din partea celor de la G2. G2 și controlul pe hartă pe șale. Se vede că au un win rate foarte mare pe șale. Și că știu harta. Abuzează foarte mult de vertical player cei de la G2 pe defense. Didn't really do their due diligence on their droning. They didn't discover what G2 was trying to do for their setup initially, and then try and do something off of that. They just went for their play. Which is all the side was like, we're just gonna rush it. Yeah, no? Exactly. They droned that out. Like, okay, well, we know there aren't people exactly in this area, but then the question begs, where is G2? And the answer to that is, they're everywhere they need to be to shut down every single entry point from upstairs. Because it's so very pivotal to that site, Nick. You have to hold down library. If you don't, you lose the round. You're kind of trolling if you're not, you know? And to go back to your point about Benja, Danish players statistically in Siege, not many. Just because he's a Dane, that's it? Not many of us, but oh my have they performed, right? So there's been 4 Danish players in Pro League ever. Myself, won Invitationals and stuff, whatever. There's been Saronic, went to the Year 1 in Season 3 Pro League final against Canadian. So biased. With playing Dogs against CTM. And then there's been Benja Master, who's, we know, he's like the GOAT, right? And then there was Thompson. Oh my god. Thompson, he was on Barrage and EUL. They went 0-10 for the season and he disappeared. So like, there's an outlier, of course. There's always an outlier. But statistically, while there are not many of us, the people who have gone to pro play being from Denmark, they have performed at a ridiculous level. Yeah. Just a small, like, you know, I'm Danish too, you know. Little support. Yeah. Little support. Clap myself on the shoulder. Always gotta talk about Zoronic when you can too, because I mean, he's an OG. Yeah, an OG dude, and such a good guy as well on top of that. So E1D out now. Kike trying to adopt a few angles here over on the Solarium side. They got Noodle in down low. He's gonna be rocking things out on the Yana. G2
Not trying to jump into the thick of things yet, but as soon as I say that, of course, out of all people, right? It's got to be G2 ajunge în deficit 4v5, 3v5. Dau trade-uri inutile. C4 foarte bun din partea de G2 în rapel pe Jam. That soft destruction will not be in play for this round, but G2 needs more than just a singular kill. They're locked off pretty far back towards Piano, Master Bedroom, and all they need from GK is one guy on Big Master Bedroom Repel. They cut off the bombs in half. Să blocați stream-ul? Nu. Mie nu. Ce minut ești? Eu, ora 4, secunda 41. Eu sunt cu 30 de secunde în spate, ești nevan. O îți dăm și mie share screen pe Discord. Speaking of seriously, DK needs some serious help right now. They just cannot get this to crack. G2 constantly battering them back at the gates, and Noodle will go down. He's fully stunned inside of lobby. It's all up to Tricks, and they probably know he's here because of that Goo Mine, and they do. He finds one through the wall, though. These players very low. G2 în avantaj de 2 oameni. Double nade. Și G2 mai are încă o rundă. Insane, doamnelor și domnilor. Insane! Cât de bine joacă acela G2 sub pressure de la un 3v5 la un 2v1. Toz? Dai sunet sau nu sunet la... La share? Da. La mine închis. Un timeout din partea celor de la GK. 3-1 pentru G2. Să fie oare decisivă, victoria decisivă a celor de la G2 să ia prima hartă sau să se demoralizeze și să-și piardă flow-ul pentru că s-a dat un timeout. Să vedem dacă se va întâmpla același lucru ce s-a întâmplat în meciul anterior dintre SSG și Bliss. În momentul în care SSG era în deficit 4-0 și a cerut un timeout tehnic. Cei de la Bliss și-au ieșit din mână. C4-ul lui Benjamaster. Insane, insane. G2 își izolează fight-urile. Izolează fiecare fight și încearcă să îl dea pick one by one. Conversion to a round victory is another stat line. One by one. Build upon it. Okay, GK, they get open and kill, they lose the round. That's not how it's supposed to go. If you cannot utilize the advantage that you're getting, then it's not really a true advantage. Yeah. And of course, experience comes into it. You said they're all knowledgeable from G2, been playing for a long time. GK, they're coming from MENA. They're just like the second major for them. They have not been around for as long of a time. And while they do have Noodle, you know, from Europe, who can maybe share some of the knowledge from that region, they just need more time to gel together. Runda cu numărul 5 din această primă mapă. It's really not. But hey, that's the difference between good and great teams right there. You know, G2 in that scenario, they probably drop off of everything and go for a one-front assault over on like office. I was gonna say, I think you go together and just go for it. Exactly. Dar nu le iese și se retrag. Cel mai probabil la Zami o să stea downstairs și o să încearcă să țină main entrance-ul. I just wanted to get a world champion to agree with me, so you know. I saw that line, I was like, I'll take that one right there. I'm smart too, so every once in a while. Da, sing those praises too high. Okay? N-am audio pe Discord. Give myself the benefit of the doubt so I can say some dumb things every once in a while and be like, hey guys, come on, I don't know everything. Tricks though, be working things over on the Solarium side, and Uno. If only I could jump out the window. Right. He's like, I'd even take going down. Exactly, I don't really care. I would take that. You're telling me the thermite is repelled on this window right now? Let me at him. Let me at him. Oh man, this top floor once again, folks, back in the same boat. Deși puțin damage, mai are 65%. Ash, ce kill pe Ash. Especially here for Virtue. I think he just killed him through the Solarium stairs. Oh yeah, they got some verticality up top right here. Disgusting stuff, making Trophy really difficult to play. They know that
Everyone's inside of trophies still persisting, but not any Trebuie mai longer. mare. Keys down, and this round is already looking like it's G2's. Virtue has 3 kills. Insane. G2 domină Chalet. Deși s-a dat technical timeout, GK nu poate să dea comprehend la agresivitatea celor G2. Nu la agresivitate cât la stilul de joc, pentru că G2 izolează foarte mult fight-urile, iar cei de la GK joacă foarte haotic. Împrăștiați, mai degrabă decât haotic. Ca și cum n-ar avea niciun plan. Lipsa de coordonare din partea celor de la GK le va pierde harta. Și cine știe, poate și meciul. Love that G2, once identifying things, calming things out, somebody rotates across. That's some things you don't see every once in a while where the support's not there. Like, oh, it's one guy, you got it. Yeah. No, that's how clutches happen, and we don't allow that. Exactly. And when we talk about the best teams in the world, currently WCM, for example, it's like, okay, why are they so good? Well, for starters, it looks like they have Acum să vedem dacă cei de la G2... Insane, cum ziceam, G2 utilizează foarte mult vertical pick-urile, vertical play-urile și preferă să aibă avantaj în fiecare rundă, indiferent dacă sunt dezavantaje de by numbers, au disadvantage că au un jucător în minus, sau 2, își utilizează toate resursele pentru a câștiga runda, fie că sunt vertical play-uri, fie că sunt double pick-uri, fie că sunt rotații, își utilizează toate resursele pentru a câștiga rundele. Cum ziceam, se vede lipsa de coordonare din partea celor de la GK. Haotic, nu au un plan bine definit, nu știu ce să facă pe hartă, probabil au avut overconfidence-ul ăla că o să-i bată și că strategia pe care o ales după tactical timeout o să funcționeze. Aparent nu. Benjamin Master joacă în second garage și așteaptă Prada. Nu, am greșit. Am greșit, nu, Benjamin Master joacă în second garage. Thinking like, what is Doodle doing right now? Well, I'll tell you, he's waiting for an impact run out on that garage wall because it's pretty common. You see their tricks is drone, and we know that Unu's been on Smoke se joacă în second garage și așteaptă Prada. With the intel, they're like, okay, they might see he's droning, they might go for impact run out. Puteai să-i citești numele. Da, nu. But it goes unpunished. There is somebody in big garage as well. There's Alamau with a shotgun, so he might go for it. Alemfo. Cei de la GK încearcă să facă un slow push, dar cred că nu prea o să le iasă. Cred că Alemfo se pronunța. Might be wrong. Smoke cu delay-ul. I genuinely cannot believe is like I'm gonna play Smoke in big garage. It's like one of those pieces of utility you really want later. But hey, I mean the other beauty of it. Wow. Face kill-ul pe Hibana. And that's the thing, right? Those DMRs on defense, they'll catch you off guard every once in a while once they work their way into the fold. You're used to getting tagged out by an MPX or something like that. And then that EBR hits you in the chest and you're like, what the hell just happened? Oh, wow, that Kiba barrier, Nick. That is disgusting inside of red. Uno's gonna get key. And Geeke, the big issue right now is the Aroni cu kill-ul pe one tap din partea lui Virtue. Ash în second garage. Iar Doka blocată la main stairs. Scările către Blue Bunker. Către Blue. Pardon, către Blue. Pushează Blue. Doka pushează Blue. Un Trophy Stairs Doka. Call din partea lui Ultimul Doka call. Pic foarte agresiv. Pic agresiv. Doka câștigă contra Zami. Deci 45 HP.
the last 20 seconds. Alamau Smoke. worked his way over the Pușează main second hall. garage, GK trying to crezând că address things ești by, I acolo, dar believe, ești s-a repoziționat în main lobby. inside of Snowmobile Coboară pe garage. main stairs. Gonna work his way down, but they've got some solid angles here. They'll be able to identify Noodle working his way in. Cei de la GK au pușat foarte bine site-ul. O tentativă de plant și dă stick. G2 wants to try and take this through retake. Noodle's gonna get this plant. You know that they're both playing big garage. Ben just got blue. The nitro cell timing doesn't work out. A little bit of damage dealt to Noodle. And Alamau, the team captain, has a moment in the sun, but Și GK. now, nice little round there to add to the back pocket here for GK, one that they Runda. definitely needed on this offense as well. But that's what we talked about last time. We're like, oh, G2 are so good, Oarecum, you know, they're trading, they're together. chiar dacă in au the fost previous round, haotici but la in this început, one, s-au they're all repoziționat throwing și their bodies in, and it's a 5 versus 2, și-au reușit să ia 4 versus 2. runda. They should not lose out in that round. Acea repoziționare din partea lui Ash, pushând main lobby, și Smoke pushând second garage, crezând că Ash este acolo. Cred că le-a pierdut runda celor de la G2. Yeah, I'm in the exact same mind space as you on that. I mean, and I will say this as well, because we saw it. G2, nobody was holding default cams when Noodle and Ash was inside of lobby because he shot the fireplace default cam. If anybody was on that default cam from G2, they would be like, yo, this. Să vedem dacă cei de la G2 o să se descurce la fel de bine pe atac ca și la defense. If they had positioned themselves better and read the situation with the default cam, they could have shut down the plant easily and won the round. But no one's watching default cams. No. I checked it right after Noodle shut the camera. That's when Cum ziceam, GD are cel mai mare șanse să câștige Chalet. Probabil că a fost un miscommunication, cum au zis și casterii. Nimeni nu a folosit default cams. Unfortunately, asta a pierdut runda, lipsa de info. A fost overconfident și a uitat de default cams. Să vă facem un push library. Doca deja moartă. I love it. He knows that. Oh, I thought there was going to be swing there from Alamau, but his character model's twitching a bit as she did have that F2 ring true. A lot of people starting to adopt the F2 back over the 417. It's time. Yeah, right. Așteaptă cu C4 din partea lui Mute. It's not going to be the B. It's going to be Gridlock. So we do obviously have Grim not available for this one, as Geekay did take him away. We'll at least be able to get that player outside of library. And we've talked about how important this part of the map is for the site. It's hard to clear it, even how to like enter and actually take control over it, especially a man down. For G2, they have this like 4-1 backstep right now, 3-1. Oh. Insane din partea lui Alemfo. Cred că Alemfo se pronunță din partea jucătorului de Twitch. Acel one tap. Mă rog, pre-fire. Chiar nu sunt capabil să-i pronunț numele acum. Cer mii de scuze. Au control la mezzanine. Din locațiile foarte importante pentru a lua control la site. Benja Master cu un quick pick și double kill din partea lui Benja Master. Anytime Benja starts to pop off, and come hell or high water, it seems like a G2 round. Benja's going to start this plant. They know the case is going down. Noodle's going to attempt to stop it, but I highly doubt this isn't being covered. An impact out. Benja, actually the only one remaining. Things happening so fast, it made my head spin. I thought we still had another G2 member up, but it's actually a 1 versus 1 here in between these two. No frag grenades or drone to try and assist. And you can see every single member of G2, Nick, is looking at Benja. There's no drone here. Alamau and Udo's going to move back over. Might be one maybe in the hallway or something like that. He's got to continue to try and... Sin 1v1. The issue is that Noodle can see him through the walls if he wants to stick this. They start using that utility. Going to try and actually just straight up kill him through, but that deployable shield might actually work back into G2's favor. 15 seconds left. Back and forth we go, huh, my friend? He's got the hatch play now. He's got to get right here. Very well done from Noodle. The patience play out of him. And GK cu un curând de spectacol. Asta l-am văzut pe Gridlock cu un triple kill
a fost salvat de fapt de gridlock, de operator, în sine operatorul pentru care 3 armură l-a salvat și a reușit să facă un triple kill, dar unlucky pentru Benjamaster nu a reușit să ia runda pentru G2, iar GK începe să prindă avantaj și curaj în fight-urile cu G2. Acum, să fim sinceri, Chalet-ul este o mapă de defense, este înclinată către defense. Dar GK-ul face același lucru ce făcea G2-ul când era pe defense. Joacă foarte mult vertical play. As a 200 IQ player right there, my friend. I love that. You've shown me 2 things so far this game. Number 1, the blitz shield on the back. I don't play blitz at all. I don't play shield. Și iată doar Cade și Melusi în side. Nu Melusi, și Azami în side. Cade, Tubarao, Solis, Romor. When it's in a high intense environment like this, sometimes those little moments can just escape you. So far here Legion Billiard. Just yet. They are going to bring in quite a few pieces of info here, a lot of soft destruction as well in tow. Și Azami în library. Încearcă un push de library. Să vedem dacă Azami îl va încetini destul. Insane Benjamaster cu first blood-ul, prinzându-l pe Azami în hatch. Chiar în momentul în care își dădea dropul pe hatch, n-a avut timp de reacție. Benjamaster traded cu un double kill, ulterior a fost traded de către Legion. Da, dar au fost totuși 2 kill-uri contra 1 și iar cei de la GK sunt încă în dezavantaj. Și Legion este foarte low. G2 are avantaj pentru că l-au pe Virtue ca și second fragger și second entry. Sunt foarte convins că o să aibă impact Virtue pentru cei de la G2 să ia runda. Se distanțeze de cei de la GK la un 5-3 cu 2 runde în fața celor de la GK. Legion în side foarte low. În Trophy Stairs, push-ul lui Azami nu dă-l foarte low pe side. Solis urcă pe Blue Stairs. Capitanul încearcă să facă și Solis moare. Un trade foarte bun din partea celor de la G2. Instant pick, instant trade pentru jucătorul său. Legion încearcă să reziste cât mai mult. Iar Cade încearcă să țină site-ul singur. They're stuck to the site. There's not much more they can do. If they go for these rotations, they're more than likely just going to give up a body. Yep, smoke, splash, and time to go. Uno will plant on the infuser, the call just has to be there from Virtue and Ei, Capitanul plantează, să vedem dacă va reuși să planteze, dar cel mai probabil asta o să facă. Și acum presiunea se mută pe cei de la GK și Capitanul face și fragul. The proper wide swing there just steps off the angle just to the side there, Pangy, just enough to give him a dirty look. Cum ziceam, foarte agresivi la G2, foarte coordonați. Au forțat unghiurile, i-au forțat pe cei de la GK să iasă din ascunzători. Benjamaster din nou, top fraggerul lor, intră fără nicio remușcare în site, intră foarte agresiv în site. Ține unghiurile, înțelege picurile adversarilor și încearcă să exploateze weak link-urile. Bineînțeles, cei de la G2 au practic 2 entry fragger
Deoarece Benja Master și Virtue se dublează foarte bine și în momentul de față ei sunt top fraggerii meciului. Just a little bit here, maybe get some more kills out of Key as well. On top of that, we could really have a game going between these two. That's the thing. If Seriously was having his usual performance, this would have been like an overtime Oregon, an overtime Chalet, probably, or at least very, very close down to the wire, because this is a very much weakened GK. Seriously, normally will not go negative. He goes equal or positive, finding clutches, finding big moments like he did previously. But right now, he is just nowhere to be seen in these rounds for his team. He dies early very often. He makes these kind of frustrating plays where he swings out a doorway where he has no business doing it. Vedem cum va aborda G2 această I can rundă. take this risk, but when you're 1-8, you've taken those risks many times and it has not worked out. It's time to change something around. Cred că abordarea celor G2 se va pune pe mele celor doi top fraggeri, Virtue și Benja Master. Ei vor avea cel mai mare impact. Să sperăm că nu și-au trade. Avem o Mira blocată de către Twitch. Twitch low. Twitch foarte low. Se retrage. Mira low în Solarium Stairs. La baza scărilor. C4 went out earlier. Doki almost died himself. He's Twitch, so he can just spend more time on drones here, maybe flank watch, etc. His smokes, he's got diffuser. Doki not longer an entry player for this round, most likely. Race the G2 got to step up now. Probably Unu, Twitch încearcă să scoată toate default camera-ul. Definitely. All these drones working their way in, and this is the key difference right here, folks. If you want something to just kind of bring home out of this round and tell the difference between these two on offense, look at G2's patience for this drone game. So Geeke with a lot of active angle play. Flash în baie. Yeah, that can work out for you, but Piano. especially in the mid round, it can make all the difference to your strategy. One way din partea lui Azami către bathroom. Akali, doamne, Azami. Nu știu de ce am impresia, de ce mereu îmi vine să zic Akali la Azami. Cade în piano, ținând un lung foarte agresiv, un tight angle. Bait that hop out, but could have that hop out from the bathroom window as well. Seriously has been a lot at the wall and hoping that it sticks. Noodle. Kill pe Tubarao, kill pe Cade. Actually going to be able to find one as Trick steps up inside a piano. Has shown we'll be able to take down Benja, but G2 as of right now at least have the man advantage. Still some solid areas in the map in control of Geeke, but Azami în piano încearcă să facă un contra push. Azami este ultima și moare și ea. Și G2 ia runda. Încă o dată G2 arată că domină pe Chalet. That's the thing, and especially with Master Bedroom, the way that bombs at work, she'll be locked out really quickly. And that is split theory. G2, they start mostly on one side. There's like 4 people trying to clear out Key on the mirror inside a trophy. When Doki then got low in HP, they realized, hey, this is not what we're fighting for. It's time to go from old style Siege, where we're all playing together, to play new style of Siege, aka split theory, and go everywhere across the map. And again, the small micro decision making. Unu holding the window jump out for Benja. Benja trying to bait it. Doki, who's 1 HP literally, was unfrequent to repel, just holding really passive angles with the DMR. He got 3 kills, covered the jump bottom piano as well, and the cross with the entire bomb side. So really, there's a lot of thought here into where each player should be going based off their operator, how much health they have, and G2 ajunge la match point. And that's what I love out of that you pointed out. Pe prima mapă. Doki gets injured. He runs back, starts droning things out, and gets on a supporting angle. And that, I think that's one thing that confuses a lot of people when we talk about kind of the, this setup for the offensive side of things. Is like, okay, well, how do you dictate this? Well, you don't want Doki going in the building and taking a fight there. He's got too low HP, but he's got the 417 still, so he's great for angle holding, great for these moments where he can try and catch somebody off guard, because as we've been talking about constantly with these DMRs, you really only got to hit people twice, and they're probably on the ground. Foarte bune deciziile pe care le fac ei. Faptul că înțeleg ce rol trebuie să joace în funcție de ce operator au și cât HP rămas au după fight-uri. Sau dacă s-au făcut trade-uri mai bune. Faptul că Doki a ales să joace după acel damage insane pe care l-a luat. Avea 1 HP, a ales să joace
în off-angle-uri, să țină unghiuri care îl puneau pe el într-un avantaj, a luat triple kill și și-a dus victoria echipei. Da, a jucat mult mai pasiv datorită faptului că era low HP. Și acest lucru, practic, i-a dus pe cei de la G2 la câștigarea rundei. No active roaming with intel. Serious teams now 1-9, staying in the key position. He has to step up, but he dies immediately again. So does Key. Iar cei de la GK... G2 insane, un 5v2, 5v1. Hashan. Insane Hashan. Fast pick-uri. Triple kill. Și G2 ia harta 1. G2 câștigă pe Chalet. A fost o primă mapă interesantă, chiar dacă cei de la G2 au început foarte prost, pierzând prima rundă, și au revenit și au pus foarte multă presiune pe cei de la GK, iar cei de la GK n-au reușit să se mobilizeze. Dragi oameni, până mâine, eu am fost Codrin, colegul Viponțiu, noi v-am salutat. Vă rugăm să vă uitați în continuare la SI 2024. Aici se încheie streamul de astăzi. Probabil că mâine să începem mai devreme și să ținem streamul mult mai mult. Preconizăm că începem pe la ora 2 ceva 3 și îl ținem până pe la 9 seara. Stay tuned. Și mâine să avem la fel dropuri la Rainbow Six Siege. Vă așteptăm cu mare drag în aceeași formulă ca și acum, cei doi comentatori. Alături de stafful din SI 2024 și stafful Ubisoft. Mulțumim încă o dată sponsorilor Ubisoft pentru Skull and Bones, pentru oportunitatea de a casta sau a face recasting la SI 2024. Hai să vedem la cine mergem cu raid-ul. N-am idee câți oameni pe stream, chiar nu m-am uitat. Hai la coduleț. Mergem la cod. Tot a trecut pe aici astăzi. Am putea. Sau la Razer. Mergem la code, I guess. Code. Chat, eu am fost Codrin, că de fiecare dată stay awesome, stay safe, keep the good vibes. Bibonț aici pe fundal, zi salut. Vă salut și o seară minunată în continuare. Stay safe, chat. Și ne vedem mâine. Mâine. Nu azi, mâine. Hai, cius! Vă pup, pa!